Good evening, everybody. Zoom TV viewer, just thank you for tuning in, and special greeting and to each and every one of you who tune in, and you are welcome. Zoom TV is the place where to be, and tonight we decide to come because there is a lot going on. There is things taking place in our country, and which is not good. That is why uh, we decide to come and to show an act of solidarity. Uh, if you can bear with me a little bit, just want to take a moment of silence uh, because you know life is too short, and when a life, an innocent life of 5 years, 7 years, 9 years, been cut abruptly for whatever the reason, it is something very painful and unbearable. For me, as a father, I can imagine. It is something that I don't want to wrap my head around it. I hope and I pray every day that my children, all of them, they will bury me. It is not the other way around. And it is not the way it meant to be. A sick child will disturb the parents. But imagine, think about a dead child. Oh my God. Not one, two, and three. No. May I continue to live my life and never, ever witness such thing. Let us take a moment of silence for 1 minute just to observe. And if you are a mother, if you are a father, think about the position where Mr. Professor Edward and his wife and his relative they are in. Let us just take this 1 minute of silence to reflect. And if you are a prayer, pray for the family. May God console them and give them courage. They will never overcome it, but just to survive and to carry on. This 1 minute start right now. Thank you. Thank you very much for tuning in.
God, I ask you, let each and every mothers and fathers here not to witness or to bury any of their children. This is my prayer, and I hope each and every one of you here during this show will attend and will agree with what I am saying. This is my prayer, my simple prayer. And on that note, we lost 3 innocent pure soul, and not us due to car accident or something went wrong or it is a natural death. I am deeply, deeply sorry. Something is going wonky here. Spare with me for a moment. Let me collect myself, please. Yes, brothers and sisters, we lost 3 innocent lives in the Republic of South Sudan. Until this moment, as we are speaking, yes, crime happened anywhere, everywhere around the globe, in Canada, in UK, in Australia, in America, in France, wherever you are, things happen. And innocent children being victims, they lose their life every single day across the globe. But what took place in South Sudan, it is a heinous crime, and something that we need to create awareness. We need to come up, first of all, to show the act of solidarity to the family and to pray with them and to pray for those innocent lives, that may Almighty God console them and have a place for their pure soul in heaven. Secondly, what is our responsibility as a member of the community? What can we do to mitigate, to prevent such act
never happen again. Also, also from another perspective, we have just to calm ourselves down because crime happen everywhere, and a civil crime, that is something we need to sit back and to allow to understand what is going on, and also to give the law enforcement chance so that they can investigate and come to fact. They can upper hand those who commit this heinous crime without politicizing it, because we people of South Sudan, we become numb to the extent of whatever took place. You fight with your wife at home, you want to turn it into a political event. You fight with your children, with your co-worker, with your friend, with your priest, with whatever, you want to make it a political conversation. So this is unprecedented. It is something that as a citizen, we need to calm ourselves down. Through social media from yesterday, there is people who are coming out, showing solidarity, trying to console the family, trying to understand the fact, trying to put their hand on it. And there is also people who try to jump on that wagon, to politicize it. And as one of the media house, on social media, Zoom, we have moral responsibility. We have to come out to express ourselves, to show, first of all, support to the family, moral support, to show our sympathy. Their loss is our loss. To Professor Edward and his family, to the Kuku community, we are with you. Your pain is our pain. This children, death of children, it is our children too, because those are children of Republic of South Sudan. Maybe one of them would have been another professor. One of them would have been a doctor, an engineer, somebody else, community activist, but we lost the pure soul. So this is something we should not turn it into something else. Let us give the law enforcement the chance so that they have to do the proper investigation. They have to upper hand those criminals and to bring them to justice. بالعربي سري مشاهدي تلفزيون زوم تي في، بنرحب بكم في هذا الأمسية. هنالك ألم في بيت السوداني الجنوبي. فقدنا أرواح بتاع 3 أطفال، innocent 3 children. somebody شخص ما معروف لحد دلوقتي قرر إنه يكتسر حياة بتاع هؤلاء الأطفال. to cut it short ببربرية وبوحشية. when you look at the pictures, I cannot imagine what kind of animal that will do such act. Okay, those kids being suffocated. العيال ديل أسهك أرواحهم. Like العملية بتاعت الذبح ذاتها. It was very, very, very rough. If it would have been بالرصاصة ولا سيف بطار, would have been much, much easier. Not I am condoning it as a matter of fact. لكن when you think about it, الحراشة بتاعت القتل, those kids, they went through a severe pain. And this pain, that is something nobody can apprehend it. We need to think about it. القلب الحجري, القلب الوحش إنه قابل لدرجة إنه يعذب جنب هذا الكيفية. Okay. بغض النظر عن دوافع. Okay.
حتى لو إذا أبو ولا عيال ولا أمهم ولا خالهم or whatever عمل شنو جريمته، حتى عمل شنو، أوكي، ما ممكن إنه العقوبة بتاعه يكون بهذا البشاعة. العقوبة بتاعه to be in that barbaric way. Okay. And based on my personal assessment, looking at the picture, كل جنا يتعذب لوحده. اوكي. مرة بألم شديد لحد ما انه مات في دمه، بمعنى انه منفذ الجريمة لم يكن لوحده، على الأقل يكون معاه نفر، نفرين، ثلاثة، أربعة، لأنه في أسوأ الفرديات اللي في الجنة بتاع 4 سنة 5 سنة 7 سنة 9 سنة، إذا شاف إنه أخته بيخنقوه ولا بيتبعوه ولا something bad قاعد يحصل، على الأقل سرق وجرى. أوكي، لكن بيكون في مجموعة من الناس they apprehend those kids ونفذوا الجريمة مع هذا المجرم. We don't have to speculate too much. لكن in Zoom TV we decide to come لأنه ده ألم في بيت السوداني، ألم في بيت الجنوبي، ألم in كوكو community، ألم في بيت بتاع Professor Edward. We are coming out to say to Professor Edward ربنا يصبرك، ربنا يقويك مع مرتك ومع أسرتك. احنا مش عارفين المجرم وراء الجريمة ده منو، لكن احنا بنصلي وبنتمنى على أساس إنه هذا المجرم لابد إنه ياخذ عقوبة، عقوبة أقصى عقوبة في الجريمة البشعة ده، على أساس إنه يكون عبرة للآخرين في الشارع الجنوبي في كل مكان، على أساس إنه ما يسمع لأي حد في يوم من الأيام على أساس إنه يعذب طفل بريء بهذا الكيفية ويموته. That is why we came out. Also we came out على أساس إنه نقول لا للتسييس، لو سمحتوا لا للتسييس. ده جريمة جنائية، ندوا الفرصة للقانون على أساس إنه يأخذ مجراه. عشان إنه إحنا نقلبوه هذا السياسي وسلفكير وسلفكير ومش عارف إيه، يس الحكومة مسؤولة، لكن هل لما إنه يموتوا جنا في إحدى البيوت في كندا بيلوموا جاستن ترودو وزير الخارجية الكندي؟ هل وزير الخارجية مسؤول من إنه أنتوا عارفين أنا ما بتبل السلفكير ولا بدافع عن سلفة تحت أي ظرف من ظروف، لكن بيقول الغريب بيشبك في قشة، لكن it is unfair على أساس إنه إحنا عايزين نجيب سلفكير وقبيلته وعائلته وعشيرته ومش عارف إيه نحملهم المسؤولية. ده كلام غير مسؤول. أوكي. لما يموتوا مواطن أمريكي داخل البيت، هل الكوميونتي ولا الناس بتطلع على أساس إنه تلوم دونالد ترامب؟ I don't think so. لما يموتوا مواطن ألماني، هل بيلوموا المستشارة الألمانية what is her name? Merkel? No. Or Angeles? No. You know, yes في إخفاقات، لكن حتى في الدول المتقدمة، الدول الآمنة، لأنه أجهزة بتاع الشرطة والأمن مستتب and everything، أطفال دائما بيكونوا ضحايا بتاعت الأسرة. ما في موتت أطفالها، في أب موت عياله، في بوي فريند جيرل فريند سبب ضرر لعيال بتاع درته ومش عارف ايه وما شابه ذلك. you know حد عنده مشكلة مع الأب بيستهدف الأبناء والبنات وما شابه ذلك. so يا ريت إنه يا جماعة ما نسيس الموضوع ده، ندي فرصة لحكومة بتاع جنوب السودان. الشرطة جات، وأيضا بهي حكومة بتاعت سنترال إيكواتوريا في الشخص الوالي والحكومة بتاعه وصلوا مكان الحادث على أساس إنه يكونوا شهود أعيان and also based on تصريح بتاعهم. كل الإمكانيات اللي إنه موجودة في الولاية
they make them available على اساس انه to upper hand هذا المجرمين. ومن خلال زوم تي في بنوجه تحيه خاصه وبنهني الحاكم بتاع ولايه استوائيه Central Equatoria for this move, and we hope المجرم ده can be brought to justice بأسرع ما يمكن قبل ما إنه نقلب الموضوع سياسية ويلونوه ويودوه شمال ويمين على أساس إنه ديل ناس الفلاني وديل ناس الفلاني ومش عارف إيه وكلام بالشكل ده. أوكي. دي مسؤولية اجتماعية، ده مسؤولية أدبية على أساس إنه الوسائل بتاعت الإعلام يساعد في التوعية. أوكي. ما نقلبها قبيلة بالذات Dinka are citizen of Republic of South Sudan. I have heard stuff. Okay, I'm not here to defend anybody. لكن المجرم ده يمكن يطلع كوكو. Okay, يمكن يطلع كرشاوي، يمكن يطلع دينكاوي، يمكن يطلع بارياوي، يطلع مندو، يطلع whatever. لكن we shouldn't corner specific واحد قبيلة بس يكتوه في بوكسة. This is wrong. 100% it is wrong. Let us give القانون الفرصة على أساس إنه الزول المجرم ده إحنا هنعرفه، ما نستعجل. كبر النهارده بفلوس لكن بكرة بالمجان. الزول إذا عنده مشكلة، عندنا مشاكل سياسية مع الحكومة 100%. Okay, I am not fan of this government. Okay, I call them whatever name. لكن في قضايا سياسية we have to call a spade a spade. لكن لما إنه يحصل جريمة جنائية في مجتمع please ما تسيسها. ده موضوع لأنه أنا بختلف مع العديدين فيهم. لو إذا المجرم طلع بعدين somebody acquaintance within the family or within the tribe or within the region, what are you gonna say؟ هتودي وشك وين؟ لما إنه تهمت مجموعة معين كتيتهم في الصندوق. Okay? متيانغانيور they do their thing. تدكوبين they do their thing. ميليشيات القبلية الموجود في جيش بتاع جنوب السودان they do their thing and they come clear. لكن this heinous crime, let us give it a room. Let us give it a chance. This is the voice of Zoom TV. Please ما تجعل الموضوع موضوع سياسي. انت لو اذا ما عندك موضوع يا اخي امشي نوم يا اخي شوف لك اي حاجه ثانيه. لكن عشان انه احنا نقلب الموضوع عايزين نبقى سياسي. I heard people, I don't want to mention their name, please stop it right away, seize it, let us wait. حتى لو إذا مجازا، حتى لو إذا إنه القاتل طلع دينكاوي، ما زي ما أنا قلت أكيد إنه بيكون في نفرين ثلاثة ما ويتورطوا في الجريمة. أوكي، لو إذا طلع إنه دينكاوي ما ده جريمة ضد الإنسانية بيحاسب عليه قانون، لكن اسمه هيكون عنده اسم، مش إنه هيكون دينكا قتلوا عيال بتاع كوكو. No, we should not encourage and we should not allow access على أساس إنه الدعاية الرخيص زي ده to continue. حكومة في جنوب السودان حكومة فاشل 100%. There is no doubt about it. All of us حتى مجموعة كبير جدا من أبناء دينكا بيعانوا. They want this government to go because الحكومة ده cause a lot of havoc and قدام في موقف حرج جدا. Okay? Let us work collectively على أساس إنه نحقق أهدافنا السياسية to bring stability to our country, to put an end to this regime. لكن مش إنه جريمة صغير حصل. No, الاغتيال ده ليس I don't know. لكن بروفيسور إدوارد ما أظن إنه هو منخرط أو متورط جدا في عمل سياسي. I don't know much about him. إذا كان الاغتيال ده حصل لإحدى أطفال بتاع المعارضين السياسيين، then إحنا ممكن إنه نوجه تهمة أولا للحكومة، نوجه تهمة the security apparatus who are killing people, who are terrorizing people. نقول إنه بسبب إنه أبوهم ولا أمهم معارض بالنسبة للحكومة، ده سبب إنه this heinous crime was committed. لكن
الراجل معلم بروفيسور في الجامعة، أكيد إنه بيقدم a good service، خدمة جليل بالنسبة للمجتمع. لكن for his children to be killed بهذا البربرية، okay, no, it touched me, it hurt me, and I am feeling the pain بتاعت إنه this barbaric killing. okay. زي ما بقول إنه دي إسحاق like those kids been suffocated، لأنه الأثر بتاعت السكين it is bad, like this thing took time. okay. يا ريت إنه يكون رأيهم بتلقى ولا بسيف بطار بس زد والموضوع انتهى، ما هو موت. okay. لكن البشاعة ده it took time، والزول ده الأول والثاني والثالث قلبك يبقى قلب شنو على أساس إنه you go to this extent. innocent 5 years old, 7 years old, 9 years old. This is bad. This is something we have to condemn it. We have to condemn it to its strongest term. ندي فرصة للمجرم. بعدين بدينا نشاكل في وسطنا كجنوبين. إذا طلع إنه المجرم طلع يوغندي ولا طلع كيني or whatever, okay, what are we gonna say? And we pick up a fight here, okay, جنوبين في ما بيناتنا. So please, Zoom message is very straightforward. The جريمة جنائية. Let us give it a room and let us silence أي زول لأنه عايز يقلب الموضوع موضوع سياسي. والله في الشو بتاعه أدخل قول له بليز فتش لك موضوع في قضايا سياسية كفاية جدا جدا في جنوب السودان. مشاكل سياسية كثير لأنه we can criticize the government day and night، نحمل الحكومة مسؤولية. لكن في ده yes الحكومة مسؤولية توفر الأمن، لكن برجعنا ورا. I will post the link in a moment. برجعنا ورا على أساس إنه حتى الوضع في جنوب السودان سمينا القصص على أساس إنه الأم تركت الأطفال الثلاثة لوحدهم في البيت. بالقانون الكندي وبالقانون الأمريكي you cannot leave children under 12 years by themselves alone at home. okay. هل في وضع مشابه موجود إنه about the child welfare in the Republic of South Sudan على أساس إنه بيجرم أو it is unsafe على أساس إنه for a mother or a father to leave أطفال دون ال 12 لوحدهم في البيت؟ ما هو في خطأ أساسا، لأنه ال 12 سنة ممكن إنه would have run would have cried مشى على جيران جرى في الشارع ولا عمل أي حاجة. أوكي. هل في وضع لأنه بتاع child welfare will protect حق بتاع child؟ في خطأ حصل على أساس إنه الأم تركت الأطفال without somebody to supervise them which is more than 12 years old. لكن هل أمر ده موجود في قانون بتاع جنوب السودان؟ This is something we need to look into it على أساس إنه نتفادى أي جريمة مماثل فيما بعد. This is our responsibility. We have to start looking for a solution, to start looking to mitigate, how to prevent. Prevention is better than cures. What can we do as a nation? على أساس إنه جنا ما يسيبوا يال ما يسيبون برام في بيوت. الحقوق بتاعت الطفل شنو، how to protect حقوق هذا الطفل وما شابه ذلك instead of إنه playing this blame game. Okay, and as I said it, you know, في أمريكا يال قاعدين يقتلهم جوا بيوت، في كندا، في روسيا، في استراليا، في بريطانيا، في مصر، في أي مكان. واللي بيسببوا منه ده ما مسؤولية بتاع حكومة، ده مسؤولية بتاع الأسرة because they have to safeguard their children first. Yes, I don't know, God forbid, but you know, مشاكل مع الناس في فيسبوك بعارض الحكومة. لو إذا أنا كنت في جنوب السودان something might have happened to me or happened to my children 100%. But God is the protector, God is the shielder. So therefore, this is our responsibility. Please, Junubin, let us show act of solidarity to the family.
collectively بغض النظر عن قبيلتك. حتى لو اذا قبيله بتاعك اتهموا على اساس انه قبيله بتاعك ياو لانه whatever ديل ناس فلان, show act of kindness, show act of solidarity. I will be posting the link here if somebody want to come and say something, because that was the little piece we decided to share. Let us have a healthy conversation. Al assassino, people listen to us. Back home in South Sudan, they do listen and they follow whatever we are talking about. So we have a moral responsibility, al assassino, to disseminate the right information. المعلومة الصحيح على أساس إنه ما ندلل الناس. Okay, لأنه الحاجة ده can bring fitna. We have enough مشاكل. So please, if you wanna come, just copy the link, paste it into new web browser, and follow the link. It is going to ask you to give permission for StreamYard to access your microphone, to access your camera, so that you can come live. Just follow the screen. It is not that complicated. The floor is open. Please bring your perspective. Let us have a healthy conversation. Show our solidarity to the grieving family, and also encourage a law enforcement in Republic of South Sudan, al-Shurta bita Junub Sudan, al asas they can apprehend this crime. And also through this media, بنشجع جيران, بنشجع اي زول انت لو اذا سميت حاجه ولا شفت حاجه ولا شفت زول مشبوه بالسكين قاعد يكسر سكين somewhere ولا هدومه فيه دم ولا اي حاجه. This is our policing, our collective responsibility, community policing. Report it للسلطات على اساس انه they can apprehend المجرم ده. ألم ده ألم بتاع جنوب السودان كله. كلنا بنبكي, كلنا بنتعلم وبنتمنى انه يكون ده آخر أبشع حادث في جنوب السودان يموتوا فيه أطفال أبرياء. ده مسؤوليتنا على اساس انه مع السلطات, مع القانون, مع البرلمانيين, the legislator, على اساس انه يضع قوانين ذاتها لانه بيحمي حق بتاعت الطفل. اوكي, حق بتاعت الطفل على اساس انه there must be a protocol in place. انت ما ممكن انه تترك جنا اطفال لوحدهم دون ال 12 سنه ولا دون ال 15 سنه unsupervised, without proper means of communication, without alerting your neighbors. نسوان كتار بيقولوا لما المرأة بيكون ماشي السوق بيوصي مرة جيرانة, you know, يالي برام في البيت عليك الله, إذا سميتي صوت ولا حاجة انتبه لهم على أساس إنه عيال ده اللي وحدهم. وأيضا بيوصي العيال لو إذا في أي حاجة جاء زول غريب ما تفتحوا له باب الهوش أو دخل حجم عليكم, سرقوا, نادوا عماتي فلان, نادوا كالي فلان, you know, so that they can come in. So we have brother Andrea here. Welcome. Yes, can hear me well. brother Andrea, welcome, and good to see you. You have been following the conversation, and welcome to Zoom TV. So what is your take? Can you hear me? Yes, very clear. Right. It's really a sad thing when I heard that today, and I saw it all over social media to see the incident that happened in Juba. One thing that actually I was very concerned about, I just wanted to tell most of our people, based on what I saw on social media, especially Facebook and other platforms, that it's good somehow, because this is a very painful event, very painful. And I can't imagine how the family feels to see those pictures like without their consent, like flowing all over. And not only pictures,
that are really of those kids when they were alive, but they're really horrible pictures of the slaughtering event, like the bodies and things like that. So it's really painful, and it's very saddening for most of the people. I'm not saying people should not, like, advocate or be in solidarity with the family, but I'm saying, like, it's good to respect the bodies. It's good to respect it in a way that you don't literally pose them like these are animals or something like that. So that's my opinion, and I don't know what other opinions people have on that, but for me personally, I find it like a little too much to do that. So if I am in solidarity with the family, I better get the pictures of those kids when they were alive, and then I could put it there, being in solidarity with the family, rather than just, putting all these bodies all over the social media. And I remember today seeing one of the family members actually begging people to bring those pictures down. I don't remember the name of the person, but that was one of the things that really caught my attention today, and it was very, very touching and sad to me to see all that. So sometimes we, on social media, we are not really very careful how the family members would react, like, to those things, and we don't have their permissions in the first place to do all those things. So that's my opinion. Thank you. Thank you, brother Andrea. Hang on tight. I have seen our brother, my brother-in-law, Junkur is here, and he's at work, so he might have a few minutes to bring his perspective. So good to see you. Welcome to Zoom TV. The microphone is with you, Junkur. اهلا بك نسيب كروكوجو، وكمان انا ارحب بكل المشاهدين هنا في نورث امريكا وفي جنوب السودان وفي شرق افريقيا وكل مكان. طبعا كروكوجو الكلام ده ذاته it made us speechless, عشان انت تقدر تتكلم. انت ذكرت نقاط مهمه جدا جدا، انه إن زول يرتكب جريمة زي ده مهما كان حجم الخلاف اللي بينك وبين أمه وبينك وبين أبوهم وبينك وبين خالهم، يعني ما بيصل لمرحلة زي ده. يعني في مجتمعاتنا في كالتشر بتاعنا إن زول يصل لمرحلة زي ده، إن يقتل 3 عيال بالضبح في آن واحد. أنا ما أعرف أقول شنو، زي ما أنا قلت أنا speechless، لأنه it's so painful زي ما أنت ذكرت، إنه بيوجع يعني بديك الوجع. as a father زي ما أنت قلت، والكلام اللي بيعجبني أكتر من كده مما أنا سمعت الخبر امبارح بالليل، الأعمار المذكورة هو 9 سنة 7 سنة 5 سنة. the same ages of my children. أنا ولدي الآن اللي هو اسمه ميول 9 سنة. وبيتيل كان بيعمل معي push up. She's 7 years old. ولدي اللي اسمه جونكور junior is 5 years old. Wow. يعني أنا امبارح الخبر أنا كنت سمعته. My kids they are out of state. ومشي يعيدوا مع خيلانهم، لأنه خيلانهم مسلمين، ماشيين يعيدوا معهم أعياد الأضحى. As I speak now, they are flying. They are on the air. They are coming back to Washington. بس طوالي جاني في راسي كده، بس I call them right away. I call my kids, just يعني شعور اللي بيجيك يعني I don't know what to tell you. يعني situation الأبويال ديل وأمهم اللي هم موجودين فيه الآن ما بيوصف بصراحة، ما بيوصف. And no one deserve، ما في جنة يعني deserve to go in that kind of situation بصراحة. they هم عملوا شنو؟
وللقساوه ده كله انه انا اكون قاسي على درجه ده. يا اخي عندك مشكله مع ابوه، مش شاكل مع ابوه، موت ابوه لو عندك مشكله معه، Yes. Yeah. موت ابوه. لكن جانا he doesn't know anything. They don't deserve to go through this. ده ما مرحله يعني مثلا احنا يعني نسألة كمجتمع. فانا ما داير اطيل حديث، لكن كلام انا داير اقوله يا نسيب. I hope those authorities يعني مثلا البوليس والقضاء انه يعمل مجهود جبار انه يجيبوا المجرمين ديل بقدر الامكان ويحاكموا مش حكم، يحاكم حكم اعدام قدام ناس عشان ده يكون عبره للاخرين. لأن بصراحه انا ما اعرف انا اقول لك شنو. انا كل ما اتذكر منظرهم واتذكر اطفالي انا. Children don't deserve to go through this. انا بس اتمنى ان الاسره، الام والاب وخيلانه كلهم I know no matter what يعني كلمه من الانكارجمنت انت هتقوله it's not going to comfort them. It's not going to comfort them because they are not going to get out of this for the rest of their life. And I'm worried about their health as well as they are going through this difficult time. لكن انه هم يشيل حالهم ويملأ قلوبهم بربنا. Again I hope ان بوليس لو في ناس انهم قلوب، انهم رحمه في قلوبهم، زول يتعب من اجل انه يجيبوا المجرم ده، يتعبوا انه يجيبوا المجرم ده ويحاكم ويوروا للناس عشان يكون عبره للاخرين. I think ده كلام انا داير اقول يا نسيب، لكن it's very difficult. It is so difficult. Brother Andrea, hang on tight with me. Just before I let you go, Junkor, we are on social media. We make too much noise, and we have a collective responsibility so that we disseminate the proper information. We have enough misunderstanding going on. We have our political discourse. Lakin, some people try to politicize, this event, and you heard accusation being pushed left and right. And at the same time, we forgot completely. The journalists who break this news interview the father and the mother is somebody who is a Dinka by tribe, Michael Christopher. Okay? And at the same time, people continue, they want to manipulate. Okay? This is a dangerous move. What is your message, okay, to South Sudanese? Whether you are Dinka, you are Murle, you are Kuku, you are whoever, okay? Al assassin know when such thing happen. Brother Andrea brought the legit point about, we don't take consent of the family. Just everybody want to be tagal sabik al kabar. Al assassin know this picture, I am the first one who showed it. Kabar al-Modda, I am the first one who put it out there without the consent of the family. Okay? What is your take, if you can send a short message, and then I have to go back to my brother Andrea here. شكرا. أنا one more time I really thank you. وأنا بشكر another Joe. This is we need to comfort ourselves. لأن ده حزن بتاعنا كلنا. Okay. I know, نسيب conclusion, a lot of people are going to rush to the conclusion. وده حاجة ما كويس دائما في المجتمع بتاعنا. لأن المجتمع بتاعنا مجتمع يعني has been polarized, along ethnic, along region. ده حاجة وارد. I know there will be a pointing finger really quick. لكن what I wanted to say, then we want to respect the family. ونحن دايرين كمان ندي أنفسنا كده ندي أنفسنا chance شوية. Let us not rush to conclusion. Let us not point a finger.
إنه نقول أوه ده أمهم عملوا وده أبوي عمل وده خالو يعمل ولا ده راجل ولا ده ما أعرف ولا ده نويرا ولا ده دينكا ولا ده جور ولا ده أندوغا ولا let us wait, let's have a little patience, and see what is going to happen. I know because people are polarized. There will be some people, pointing finger. لكن هنا كده نصبر. لأنه أحيانا الصبر كويس. When you give yourself a time, you will come out with really thrilling investigation. وبفيدنا كلنا. So let us not rush. I know we all, we are not with this government, لأن كلنا معارضين الحكومة دي. لكن the nature of this crime, I cannot speculate, that مثلا لو زول معارض حكومة وعنده مشكلة مع حكومة, of course حكومة بيعرف. You can get him, you can kill him, you can do whatever they wanted to do. I'm not saying that something like that did not happen, حكومة ما is not part of it. لكن احنا we don't want to rush the conclusion. And what is the فائدة ذاته؟ لو انا معارض انت تقتل العيال بتاعي مثلا من غير ما تقتل لي انا, ما افضل تقتل لي انا, and then you get rid of everything and that's it. I'm the one that will making noise, not this 5 years old, 7 years old and 9 years old. Those are angels. So انا داير اقول my brothers and sisters, those who rush to conclusion and they start pointing a finger, كده let us wait. This is a very critical moment. The time the chance, the family, we want to comfort them, we want to send our message, prayers, thought, and condolence to this family. The message alana there gurulum. Like, of course, there will be some people, they will say whatever they wanted to say. We have no control of that. لكن نحن برضو ما ناخذوا انه لو في ناس عملوا هجوم ويتكلموا كلامات, let them talk, because always في كل society there are those people في متفلتين. مهما كان ناس people wanted to talk and control, the substance ويتكلم عنه بطرق سليمه, في ناس هيطلعوا وهيعملوا اللي عايزين يعملوا. لكن but I hope, they can listen. We need to wait. Let us give ourselves a chance and see. زي ما انا قلت قبل, I hope انه يكون في ناس امينين ابناء بلد بيهمهم الانسانيه والانسان, انه يعمل investigation ويجيب مجرمين ديل, والقضاء لازم يحكم المجرمين ديل, والناس لازم يشوفوهم عشان يكون عبره للناس كلها وللمجتمع كله. ده الكلام انا داير اقوله. Thank you very much. And by the way, you look good in your uniform. Thank you. Brother Andrea, I appreciate your inputs, and you listened to Brother Junko. What is your perspective about the child welfare? Because when something happened, we have to learn from it. Okay. Yeah. So what do you think about I don't know much about the child welfare protocol or guidelines or arrangement in South Sudan. If you have any idea, maybe you can share with us what kind of arrangement we have. What is the protocol about leaving children alone at home? What is the age? Do you have any idea? I don't think I know much about any child welfare protocols, especially in South Sudan. I do have a copy of the Constitution. I might want to go and look through that. But I assume that there is nothing specifically mentioned about the age limit and things like that, whether parents can leave a child under 12 years old at home alone. I don't think there is any specific mention of that in the Constitution, which is Transitional Constitution of 2011. I do have a copy, and I don't think there is any specific mention of that. About the child welfare. Yeah. I mean, not about, well, exactly about the point of leaving a child of under 12 or whatever specific age at home by themselves. I don't think there is any specific about. There could be other mention of other child welfare in different terms, maybe right to education, right to whatever, right to protection, whatever, but not specifically talking about maybe age of being home alone without a parent and things like that. I don't think there is a specific mention of that, as far as I know. I can also cross-check again with the Constitution at some point, just to be sure about it. So that's my take on that.
one thing, because I don't know exactly if the house had neighbors and things like that. That's one thing I was wondering about. Perhaps we are not going to dig into all that, but I was like, usually neighbors would send something, especially because they said the incident happened at 4 o'clock or 5 in the afternoon, or Yeah. late afternoon. So I was like, I was just wondering around that if anyone as the really, I mean, the neighbors could have heard anything or have seen anyone come around that time, or what happened exactly. So that could be what the people are wondering about, and including myself. But specifically about the laws of South Sudan regarding child protection, child welfare, I don't think there is any specific mention about the age limit as regard to what age parents would leave their kids at home or not. So yeah, that's my take on that. So, so if it is, there is no such thing within. What is the responsibility of this minister of child and gender? Okay, because there is a lot of child abuse, especially Right, sexually, you know, physically, and so forth, to the right, extent of these brutal killing. Okay, that is something we need to start this conversation about, you know, how to protect the interests of children in our country, to have rule, to have kind of guideline. If you want to hang on tight, let me welcome my brother Angelo Cassiano here from Western Bar Al Kazal TV. Good to see you, although this is something, it touch everybody, not parents only, but if you are an uncle, you are an auntie, you are, you know, uh, it touch everybody. This, you know, barbaric killing of children. And, you know, Brother Angelo, I don't know that you have been following. What is your take? What is a message? Because also few of us, they try to use, you know, this event to make it a political thing. They run with it, you know. Uh, we have enough of political discourse. So what is your take, please? مساء الخير أخوي قركوجو وأخوي الضيف بتاعك برضو. بكل صراحة يعني الحادثة ده حاجة محزن جدا. أنا ما أعرف، لكن أي زول أب وأي زول أم، الأبوية عنده الشعور مختلف شوية. ف يعني الزول أمين الاختبار الشخصي كأب، أطفالي ديل يعني هم شيء يعني غاليين جدا، بالذات لما هم بيتكلموا معاك بيضحكوا معاك، فده الشيء يعني زول ما بيقدر بيه ده. فأنا ما قادر نايم في فيسبوك ونقرأ أو نايم في الصور بتاعت الإيال ديل، وأنا دار أخذ الوقت ده إنه في ناس القام برسل الصور ده بالذات لي أنا شخصيا. I prefer please I don't want to see those pictures. لأنه ده حاجة كده صعب جدا. فأخوي قركوجو من ضمن المصادر بتاعي والمعارف، يعني مصادر يعني ما أقدر أقول معارف. فأنا جاني يعني تكست مسج من واو، لكن جاي يعني في اكسشينج تعرف معلومات وحاجات ديل. فبيقول انه يعني البيت ده I mean I trust my sources. يعني البيت كان في الشغل شغالين صيانه في البيت، فده the only reason انه الباب بتاع الحوش كان فاتح، وكان في ناس construction شغالين ف they go in and out. فاي think ده ex wife بتاع الراجل seems like هو دخل البيت لقى الاوبورتونيتي انه الناس الدخول بتاعت امال وحاجات ديل، وقام جاء عمل عمليه البشعه اللي هي عملتها. وانا بنقول انه معلش جنوب السودان it is easier
Some people now are hanging this on Salva Kiir. We are not fan of Salva Kiir, but let's defend Salva Kiir here. I don't think government has something to do with this. The incident بس happened. فللأسف إنه يعني أخذ حياة بتاع أطفال صغيرين ما عندهم أي ذنب. ولو بتذكروا زمانك في قصيدة وإحنا كلنا ممكن عارفينه اسمه المستقبل في سنة ثالثة، يعني إنني طفل صغير احتقصت علم نور، يا ترى ماذا أصير عندما أخدو كبيرا؟ هل ترى أخدو أديبا أم زعيما أم وزيرا أم فده السؤال اللي كنا صحفيا شهيرا يا أنجلو ترى. كاسيانو. نعم، أو صحفيا شهيرا مثل أنجلو كاسيانو. والله ذاكرة بتاعك قوي يا أخي، ذاكرة قوي جدا جدا، يعني حافظ قصيدة المستقبل. نعم اتفضل. نعم. فالسؤال اللي بيطرح نفسه انه يعني البنات دي كانوا بيكونوا ايه، الاطفال دي كانوا بيكونوا ايه، فاحنا ما بنعرف. لكن نرجع في الكتاب المقدس شويه انه ربنا قال احنا نكثر ونملى الارض، وربنا قال انه يعني هي ديبوزيت حاجه، وقال رسلنا في الدنيا كرسل كسفراء انه نقدم عمل معين. فالإيالة اللي عندنا في البيوت احنا ما عارف انهم ربنا جابوا الدنيا عشان يكونوا شنو. no one will tell me ده عمل بتاع ربنا الحسن ده. no، ده عمل بتاع ابليس، ده عمل شيطاني، واحنا بننقده وبنقول انه كان الواحد يقول لي هنا ربنا يشيلك انت ذاتك اللي عملت العمليه ده ويدخلك جهنم على طول كده. ده اخوي قركوجو، اخوي اندريا، ده عمليه بشعه جدا جدا. واحنا المجتمع الجنوبي ولا كان السوداني حاجات كده كان ما بيحصل في مجتمعنا. it is a shock for me يعني نشوف come on يا اخي، انا اتكلم عليك يا اخي، انا قال لك take your fight with the father, take your fight with that mother please. هم يعني ملائكة بس. ف زي ما أنا دار أقول إنه نصيحتي معلش let's give Kiir break here. Let's give all this politician a break here. ده بس حاجة حصل، وأنا ما أعرف الأب ده كان عمل شنو، لكن maybe it is a good idea that we fathers also have to push back a little bit on some of the things that we are involved with or we do maybe to our closest people وكده. أنا ما دار أدافع المرة اللي عمل العملية ده، but عملوا لك شنو يا أخي؟ This is what I think, my brother Garkuja, I can share. I'm not 100% positive on this, لكن based on the source that I got, this is what happened, brother Garkuja. Thank you very much for coming in, and I believe there is couple common in the same direction what you just mentioned, but we need the authority to upper hand the criminal because they are still at large. ما زي ما هلنا بيقولوا القاتل دم الموت ذاته بيسكره، يمكن بيمشي انه ما خلاص بايظه she will continue if she wasn't upper hand as soon as possible. ممكن انه يمشي يقتل 2-3 تانيين، لكن from my perspective the way how I look at it ده جريمة بشعة جدا جدا. it took her a while. السكين ما سكين ترين، أكيد إنه she came with other helper. There is people who help her. We cannot speculate too much. لكن المصريين قالوا الكبر النهارده بفلوس وبكرة بتكون بالمجان. 100% أنا متفق معك على أساس إنه عندنا مشاكل سياسية كتير. ندو سالفا كير بريك. أوكي؟ إذا موتوا مواطن في أمريكا nobody going to blame Donald Trump. جانا قتلوا جوا بيت ولا شنو، صاحب أبوه وأمه وخالته وعمته ومش عارف إيه. no, so let us leave Kir Mayardit on the side. Okay,
حكومة بتاعت استوائية السنترال إيكوتوريا ما قصروا. الوالي with his entourage أول دفعة وصل مع حكومة بتاعه على أساس إنه يشوفوا بشاعة الحادث ذاته and they put at their disposal كل law enforcement على أساس إنه this criminal must be brought to justice as soon as possible. Let us continue to show our solidarity to the family, and also we start a healthy conversation على أساس إنه كيف نحمي how to safeguard the rest of children in Republic of South Sudan على أساس إنه such خطأ ما يرتكب نفسه. وناس طالبت بالقصاص، ناس طالبت بإعدام، ناس طالبت بحرق، ناس طالبت بأحكام مختلف، لكن في النهاية إنه it should be a public display على أساس إنه كل زول يشوف إنه المجرم ده دفع الثمن بالنسبة لجريمتها البشعة، على أساس إنه يكون أيضا العقوبة رادع بالنسبة للآخرين. لو إذا اختلفت مع whatever لأي سبب كان من أسباب، ياكي أقتل أبو العيال، ياكي أنت زعلان من أبوهم أقتل أبوهم ولا أقتل أمهم ياكي، لكن those innocent angels you know I don't know. نستنى لحد ما إنه نعرف الحقائق. We have a member from the community, Maulana Momo here, from Kuku community. Marhabek Maulana. I try to follow your video, لكن افتكر الألم كان دفين شديد معك to the extent إنه you decide to address your community first with precision. على أساس إنه to Kuku community. مرحبا. I'm very pleased to have you on Zoom TV. أنت ضيف دائم لدينا. يا ريت إنه bring your perspective on behalf of the family, on behalf of the community. أولاً Zoom TV, through you, we convey our heartfelt condolences to you, to your family, to Dr. Edward and his family, the wife, and the entire community. We are with you. This pain is our pain, okay? So having you here, it is a privilege. I will give you the podium. Please give us your perspective. شكرا أستاذ شكرا كركوجو، وبشكر كل الناس المتضامنين بهذه القضية، وأنا بعتبرها هي قضية الرأي العام، وليس قضية قبيلة كوكو، وليس قضية أي حزب معين ولا أي جهة معينة، لكن هي قضية الرأي العام، قضية تتعلق بشؤون الآباء، قضية تتعلق بشؤون الأمهات، وخاصة الأمهات اللي هم الأنجبون في هذا الوطن، وهم طيبوا 9 شهور، وحتى إنه تطل الإيال وإيال في النهاية تيجي تأخذهم شخص آخر كأنه هو عنده حق في أقصى الحياة الإنسان. أنا مرة ثانية بحييكم وبشكركم على تضامن، بشكر الأخ أنجلو، وبشكر الأخ المتحدث حاليا أنا ما أعرف اسمه الأنجلو أندريا، وكذلك بشكر أستاذ جونكور. أنا كلنا ما متحدين الحكومة، لكن الفيديو اللي أنا عملته امبارح في صوت The Voice of Kush في موقع كرجل قانوني، في موقع إنه عايز أبحث عن الدليل. دائما إنه المحقق أو النيابة لما دائما بوجه أصاب الاتهامات، ليس الاتهام له إنما إنه الادعاء. لما إنه إحنا بنحاول نشير على أصاب الاتهام ليس اتهاما، لكن إنما يعني إحنا بنبحث في هذا القضية بالذات.
أنا قبل ما أخش أقول في الموضوع الحكومة ولا أوجه مثلا إنه أشك في أي جهة، كلنا أنا بتمنى بالذات إحنا اللي بنعمل السوشيال ميديا بنطلع في المنابر، وبالذات الإدارات اللي بيديروا السوشيال ميديا، أنت لو ما عندك دليل قاطع صادر من جهة مختصة، رجاء خاص احتفظ بهذه المعلومات، لأن لسه مبكرة في العدالة تطلع بالأدلة القانونية الثابتة، أو الدليل القاطع ليس قابل للإثبات العكسي، أو القرينة القضائية الثابتة. ليه أنا بقول كده؟ لأن حاليا بتطلع يعني إشاعات. نعم، في كل بيت في مشاكل، الأب والأم بتختلف وبتفارقوا. عندما تحصل أي جريمة ما بيعني بأنه عشان إنه الأسرتين اختلفوا ويتفرقوا بمعنى الطرف الثاني أكيد هو عمل الجريمة. أكيد لما تقول أكيد هو أكيد، ده إنه معناته أنت ما واثق، أنت ما عندك دليل قاطع. فأنت بقول مجرد احتمالات، وكل هذه الاحتمالات أنا واقف معكم نخطوها في موقف الاعتبار حتى نصل للخطوط الحقيقية للمحل الجريمة. لكن بس إنه مجرد أنا أقول إنه مثلا، أو أنا أتصل مع جهة أقول والله إنه الحصل دي لأن في كان مشكلة بين فلان وفلان والإكس الثاني جات وعمل هذه الجريمة، وإنت ما عندك دليل قاطع، انت بكره في المستقبل اجلا ام عجلا انت حتكون في موقف حرج لما تطلع الدليل القاطع، وعشان انت تيجي تعتذر بكون صعب. ده بس اول حاجه الانتباه انا حاسس انه اخذت فيها في نقطه زي ما الاخ انجلو قال. انا اتمنى ده اسال انجلو، استاذ انجلو، المصدر اللي انت قلت ده حال انت جابه من مصدر موثوق، يا ريت لو قدر كمان تفيديني قبل ما انا امشي قدام. هو فعلا كلامك اخ ميمو. الحادثه ده اخذنا يعني اخذنا بطريقه كده مفاجاه جدا. انا فعلا انا عندي بعض مصادر اللي انا نعم بتعامل معاهم وكده، نعم فبعد لي الرساله. نعم اول حاجه انا سالته قلت يا اخوانا في حاجه كده حصل وكده، فقال لي يا اخي انا ما متاكد من حاجه، لكن خليني اشوف ناس جوا وانا ممكن اديك الخبر. نعم فهو قام جاء اداني المعلومه زي ما انا قلت قبلك، انه يعني انا ما حقدر اخذ يدني في بايبل اقول فعلا 100%، لكن ده بس بعد الاخبار اللي انا لقيته، والمصدر ما حيقدر. مثلا انا سالته قلت له هل انت متاكد من هذا الكلام؟ قال لي والله ده الكلام عايز جاب من جوا كده. لكن انا بتفق معاك انه فعلا احنا في الوقت الحالي ما بنقدر نقول يس بالتاكيد ده هو الحاجه اللي حصل. فده الحاجه انا بقدر بكلمك يعني. لحظه دقيقه خليك معي. زي ما انه اك مولانا جيمي مومو بيقول we need to sit back a little bit, to scale back, and the most important thing to show the act of solidarity to the family, and also to offer all kind of support to law enforcement على اساس انه they can upper hand المجرمين مرتكبي هذا الجريمه. this one will cut everything before this speculation بتاعت انه ده ناس فلان ده ناس فلان ده ناس فلان. طالما انه زي ما انه مولانا بيقول الادعاء لم يكن حقيقه ما لم انه يثبت بالدليل الدامغ. بالتالي still حتى whatever the information came
still الإيفيدنس مش عارف إيه، كل الشواهد يثبت بكل اليقين على أساس إنه so and so يقوم من وراء الجريمة البشعة. So مولانا مامو, I will yield the microphone back to you لأنه people want to learn and want to listen. We welcome with all viewers, Sister Teresa, and many who just join us. We appreciate your presence here. زي ما مولانا قال ده قضية بتاعت رأي العام، وكتر خيرك تريزا عممتي على أساس إن القضية ليس لديها أبعاد سياسية. نتمنى أن يكون الأمر كذلك لأنه لدينا قضايا سياسية كثيرة نعتبرها إنه جناية، قضية جنائية، قضية رأي العام وقضية جنائية بحتة جدا جدا مرتبط بحقوق الطفل وما شابه ذلك. بعطي لك الميكروفون مولانا. مرة ثانية بشكرك يا أرخانجيلو، وأنا بتمنى كل المصادر انه كلكم بتلقى تجيبوا لنا انه دي مصادر احنا لقيناها، واحنا كلنا خلينا ده في موقع التحقيق حتى نساعد العداله حتى نتطلع. انا بشكرك في المعلومه اللي تجيبتي دي، وانا كمان حيدون تاني. احنا عايزين نجمع كل الادله، كل الادعاءات، او ان احنا عايزين نجمع كل المعلومات. انا بعتبر معلوماتك ده قيمه، حتى رغم انه قد تكون من مصادر موثوقه، زي ما انا امبارح ذكرت في انه العداله لا تتجزا، انه التحقيق تبدا من البيت. حتى ان كان بقى اخوك ذاته لابد تتحقق معه بحمنا قضيه الراي العام. حتى لو كان بقى الامه عملت، لازم القضيه دي لازم انه شنو تاخذ مجراها، حتى ان كان الاب. بس حاجه اللي انا عايز اقول مرة أخرى، وأنا ذكرت إنه الميت ملك لأهل الميت. القضية دي ملك لأهل الميت. إحنا كلنا عايزين تساعدونا بكل المعلومات، عشان إحنا لازم ندع حد لكل الجرائم اللي بتحصل في جنوب السودان، وبصفة خاصة جرائم الأطفال، لأن إحنا لو ما ودينا الحد كرأي العام بكرة حنسمع في كمان بك بالنسبة للأطفال. إحنا عايزين ما ندول القضية دي، نحولها بقى إن الأطفال يدفع الثمن. شيء نمرة 2، أنا عايز هذه القضية ياخذ قضية الرأي العام، وأنا أتمنى الأمهات في المقدمة. لو ما كان بانديميك كوفيد 19 ده كان مبارك، كان كنا عايزين نعمل الأمهات كلها فعلا بحسوها كأم من داخل جنوب السودان، كان يطلع عديل كده يمشي يعمل تظاهر في البرلمان في الظاهرة دي كأمهات، والأبوات حيساندهم مظاهرة سلمية. وإحنا كان في كل جلوبال وورد كان حنطلع الأمهات كله تطلع، ونحن كأبوات كان بنقفوا كقضية الرأي العام. وحتى أجلا أم عاجلا كوفيد 19 حتنتهي، كلنا حنشتغل في هذه القضية وحنطلع حنقول للحكومة. أنا جاء في نقطة للحكومة، زي ما الناس بيحاولوا يفسر إنه إحنا قاعدين نوجه اتهام للحكومة بحجة إنه قد تكون هو عملا. أنا بدي مثال بسيط عشان أبسط. الليلة الأب والأم في البيت، إذا ما عنده إدارة في البيت، ما عنده قوانين اللي بينظم شؤون البيت، العيال أبقى شماشين في البيت، لما تحصل أي قتل لأي جنة في البرة في الشارع هنا، ليه الدولة أول حاجة بوجه الاتهام للأم والأب؟ لأن التربية بتبدأ من البيت. لو كان في تربية في البيت
أولاد ما طلع الشماسين، حتى طلع أولاد الشوارع مشي يسرقوا ولا مشي يقتل الناس في الشارع. القاصر لما يقتل الجنة لما يقتل زول كبير في الشارع، انت الام حتدخل السجن وليس القاصر. ده القانون بيقول كده. فبالتالي لما احنا بنقول المسؤوليه دي بنحمل الدوله كشخص معنوي ما بيقدر يقتل، لكن المسؤوليه الدوله من قمه الرئيس الجمهوريه لأدنى ضابط وأدنى شرطة في نقطة بوليس في روك سيتي، دي هي المسؤولية نحن بنحمله. والدولة حتى تبرئ ذمته إنه هو ما طرف أو ما شريك في هذه المؤامرات أو هذه القضية أخر ذات السبقة السياسية، الدولة تقوم بالتحقيق شفافية من النيابة العامة وقائد التحقيق وتسليم الملف للهيئة الاتهامية، والهيئة الاتهامية تتهم بكل الأدلة الموجودة وتطلع المتهمين. ده موقفي من مباري الهادي حتى الآن. أستاذ مولانا بيعرف كلام اللي أنا بقول ده ما اتهام للدولة مباشر، لكن الدولة هو المسؤول، لابد تقوم بإجراءات حتى تحقق العدالة، وإلا الدولة هي المسؤولة في هذه الجرائم. نقطة على السطر، أنا ما حقدر أتكلم كثير، فكان في ناس كمان ناس تدخل عايز يسأل معي أسئلة، أنا مستعد وشكرا. برجع لك. شكرا. If you don't mind, Maulana Momo, hang on tight because you are بنعتبرك وجه بتاعت الفاميلي، وجه بتاعت الكوميونتي. So مرحبا بيكي أخت تريزا as a mother, as a politician, as a social activist, إنسانة مهتمة دارس القانون وما شابه ذلك. أكيد إنه you will have your own perspective. I appreciate it. I know you just finished a show running a marathon 4 hours plus, and لأهمية الأمر you decide to come in to drop in your 1 cent. I will give you the microphone. I think You can unmute yourself, Reza. Oh yeah. Yeah. أنا في زول لأنه في كأنه حوا شديد، أنا ما أعرف كان ده. أنا سامع. If you can mute some of the people. Yeah, you are clear. Go ahead. Okay. Yeah. أولاً أنا أقدر نشكرك أخوي كركوجي، وقدر نقول happy Sunday، ودار أترحم الأرواح بتاع أطفال ديل الثلاثة. وأنا كأم هنا، أنا لما نظرت لمنظر بتاع عياله وشفت الصور، يعني أنا اصطدمت شديد، وخطرت نفسي في الموقف بتاع الأم لهؤلاء الأطفال الملائكة. ودر برضه أرسل تعازي للأسرة، وخاصة للأم جلة والأب إدوارد أندرو جامبي، إنه فعلا يعني ده فقد جلل، كونك أنت تفقد عيالك في يوم واحد وبطريقة بشعة جدا. يعني مهما كان يعني ده إنسان، يعني بالأخص دي الأطفال يتم ذبحهم بهذه الصورة. أنا يعني لم أرى مثل هذه الجريمة في حياتي، يعني إنه حصل بالذات أو في جوبا أنا كنت فيه كطفلة، ما حصل شفت حاجة زي ده. الحاجة الثانية اللي أنا أقدر نضيفه هنا، إنه زي ما أنا ذكرت لي، إنه القضية ده قضية، نعم ده قضية بتاع الرأي العام، لأنه أي إنسان لما يتم ولادته في هذه الدولة قانونيا، هو ده مسؤولية بتاعه بيقع في عاتق بتاع الدولة. وده بيرجعنا في موضوع بتاع العقد الاجتماعي اللي بيحصل بيناتنا بين الشعب والدولة هنا. فإحنا لما نمشي للدولة ذاته، الدولة فيه مؤسسات، يعني مؤسسة مسؤولة عن مثل هذه الجرائم، لأن ده جريمة جنائية بحتة. وأنا قبل ذكرت إنه ما عنده علاقة بالسياسة. في زول ممكن أنت تعمل ميوت لباقي الناس. Sure, I will. يعني في صوت كده.
Yeah, go ahead. يا فانا قلت انه يعني ده لانه ده جريمه جنائيه زي ما اخونا مولانا برضه ذكر الكلام ده. فعلا ده جريمه جنائيه بصوره واضحه. واحنا زي ما شفنا طريقه انه حتى الطريقه الجاني نفسه يعني زي وخطط دبر الحاجه ده. يعني خطط في اللحظه انه الام والاب ما يكون في البيت عشان هو يقدر يعني to execute his criminal mind. يعني بصورة يعني هزة أركان بتاع جنوب السودان حتى المواطنين كله حول العالم. ده حاجة واحد. الحاجة الثانية نقدر نقول ليه احنا بنقول مثلا يعني بنقول الحكومة هنا بنقصد لأن الحكومة في داخل الحكومة في مؤسسات يعني مؤسسة مسؤولة عن الكلام ده المؤسسة الشرطية أو الأمن. السكيورتي ده حاجة بيقى في عاتق بتاع الأجهزة الأمنية اللي هو البوليس you take care of this issue. والحاجة الثانية اللي أنا أقدر نضيف برضو في القضية ده الناس تحاول إنه يعني تتريس يعني أي كلام لأنه أي كلام عنده تأثير برضو للقضية. صح إنه أنا جاني معلومات قبل لما أنا كنت قاعد أعمل شو لأن الشو بتاع الأساسي ما كان عن توبيك بتاع الضحايا دي الأطفال دي. الشو بتاعي كان توبيك مختلف لكن برضو لأنه people are so emotional. وأنا اتكلمت قبل قلت لهم يا جماعة we shouldn't politicize this issue. قبل قدمت المقدمة كالآتي إنه we shouldn't politicize this issue because this thing is a crime. Yes, security is an issue in that case. Yes, لأنه أجهزة الشرطية حتى لو كان أجهزة الشرطية أو الأمنية في جنوب السودان كان متطور كان قبضوا المجرم ده في on the spot. ليه؟ لأنه ممكن يجي يشوفوا بصمات يشوفوا الإيدين بتاع زول ده حبس شنو زول اللي ارتكب الجريمة عمل شنو. لأنه عشان تقتل زول بسكين يا كركوجو أو كان ده whatever means اللي هو يستخدم كان ده سكين ولا ده فاس ولا ده بانجا ولا whatever بياخد وقت. لكن تخيل بس انت كده خد نفسك في منظر بتاع انه زول واحد ده بيقتل الجنة نمرة واحد ويمشي للجنة نمرة اتنين. يعني يتخيل المنظر انت خليك بس معي انه الزول ده بيقتل جنة نمرة واحد الاثنين تانيين قاعدين يشوفوا اخوهم قاعدين يشوفوا اخته الثاني قاعدين يقتلوا. يعني it's very terrible. so دي جريمة خطيرة جدا يعني حتى الاسلوب. فعشان احنا نجي لكونكلوشن انا داير نضيف حاجه يعني ما داير اتكلم فيه كتير. انا داير نضيف حاجه كالاتي انه ده بورينا بانه بلدنا فعلا بيحتاج لبسط الامن اللي هو البوليس. لازم يكون عندهم طريقه تتعامل مع يعني محاربه الجريمه. ده نمره واحد. نمره اتنين ده بورينا احنا كأمهات زي ما احنا بنشوف هنا في الدول العالم الخارجي انت ما بتخلي عيال قاصرين او minors children at home براو. ده بورينا احنا جنوبين انت كأم ماشي اي مكان ان شاء الله ماشي سوق ولا ماشي بيت جيران شيل معك عيال بتاعك. ده واحد. نمرة اتنين ده بورينا مسؤولية انه انت الجيران انت تكون يعني خليك بوليس لاخوك الثاني خليك سكيورتي لاخوك الثاني خليك سكيورتي لجارك الثاني عشان نقدر نعرف احنا نحارب الجريمة في وسطنا. ده اضافة لا نقدر نضيفه. الحاجة الثالث ده بورينا برضو انه شنو احنا نحاول يعني نكون زي الشرطة في الكوميونيتي بتاعنا. دي الطريقة ما دام احنا عارفين انه في تقصير من اجهزة بتاعنا بتاع الدولة او ما في يعني الاجهزة دي ما قوية. احنا ذاتنا كمواطنين في الاحياء بتاعنا نلعب دور بتاع الشرطة عشان كيف احنا نحمي ايال بتاعنا. لانه ما معروف بكره هيكون منه. لانه كده تخيل هسه this kind of behavior is being introduced. You don't know maybe someone will copy the same idea and go and and commit another crime somewhere. وبكده احنا ما بكون يعني حربنا جريمه بالذات شكل من اشكال ده اساليب بتاع داعش يا جماعه. والحاجه الاخيره انا اقدر نضيف فيه يا جماعه القضيه ده طبعا هنا المتهم بريء حتى يثبت ادانته حتى لو قبضوه لحد ما هو يحترف صح ويحترف بنوايا وعمل شنو خطط وهي حاجه بعد ذاك القانون بياخد مجراه كويس. فالحاجه اللي انا اقدر نضيف هنا في ناس قاعدين يرموا اتهامات منو هناك. يا جماعه people we should be careful. احنا قاعدين نتعامل بجريمه جنائيه
الجريمه الجنائيه. هسه قبل لما انا قبل في الشو انا حاولت انه حتى المسج طلع انه يا زول فلان ده قبضوه like the murder has been arrested, the murder is so and so. انا I did not want to go through it. ليه؟ لانه ده عنده تاثير مباشر مع القضيه نفسه. عشان كده احنا نكون حذرين. قلتوا لو لاحظتوا حتى الاب والام لما حصل حاجه ده هم ودوهم في للشرطه، لانه في غموض في الجريمه، فلازم يعرفوا قيود بتاع الجريمه لحد بعد ذاك انه اي زول بشنو بيكون فري بيمشي. فده نقطه انا اقدر نضيف عليه اخوي كركوجو. وانا اقدر نشكرك برضو لهذا لهذا الشو. وانا من قبل انا تعبت انه لقيت الجنوبيين كلهم يتضامنوا مع الاسره، يتضامنوا او in their own in solidarity with this case وده سبيريت كويس. يعني انا ما شفت لي زول بيتكلم كلام كده كده ولا فارق. المهم انا بكون ما عملت تورينج في الفيسبوك عشان نشوف، لكن لحد هسه انا شايف انه في تضامن حتى في كتابات، في تضامن شديد. يعني الحاجه ده اثر مع ناس كله حول العالم في داخل الجنوب وفي خارج، سواء كانوا معارضه او ناس حكومه، سواء كانوا حتى قصاوصه. people feel emotion لانه انت تحس انه الخطر ده ما لعيال العيال اللي ماتوا ده ما عيال بتاع ناس ديل بس، ده عيال بتاعنا. لانه اي زول بيكون ولده في داخل دوله ده بقى مسؤوليه بتاع الدوله. فبمعنى انت اي فرد من افراد بتاع الدوله ده مسؤوليه بتاعك انك كمان تساعد انه تحمي ما بس الشرطه بس، لكن انت ذات تكون شنو جزء من بروتكشن للكوميونتي بتاعك. فده نقطه انا اقدر نضيف اخوي. ما اطيل عليكم كركوجو، واقدر نشكر ضيوف معك اندريا انتما، وبرضه اخوي انجيلو كاسيانو ومولانا مومو. وشكرا لك انت برضه كركوجو لهذه الفرصه. بس انا قلت before اضيف لانه انا I was there for 5 hours before. yeah before you go, just let me say this. Yeah. لابد انه يحصل مصيبه and then بيكون سبب للتغيير. And we have seen the death of George Floyd, what it does globally. Yes. Okay, it changed. وبنته بيقول my dad changed the world. جنى صغيرة وفعلا أبوه غير العالم. Okay. Through Zoom TV, we want to declare the death of those 3 innocent children of Dr. Andrew. 9 years, 5 years, 7 years. لابد إنه it must be the reason for change in Republic of South Sudan. على أساس إنه there should be a legislation يكون في قانون even to be attached to name of those 3 innocent children. على أساس إنه from now نقولوا توبة يا حبوبة كركر. that is it. الحقوق بتاعت الطفل بتاع جنوب السودان لابد ان يكون في تشريعات على اساس انه ينظم هذا الحقوق child welfare. اوكي ده مسؤوليتنا collectively. we use this media effectively على اساس انه to bring change in our country. and I look forward collectively مع النسوان مع our mothers, the fathers, cousins, nephew, uncles على اساس انه this death of those 3 innocent angels should be the agent of change. They should be a reason that لابد أن يكون في التشريعات child welfare protocol to be presented. برلمان يجيزوا بالسبورت بتاعت كل البارنتس على أساس إنه نحمي حقوق بتاعت أطفالنا. If you have something Babda Beiki, على أساس إنه to allow you to go, brother Mamo, I'm gonna keep you for a while, and then I will go to Andrew and Angelo. So I don't know, what is your take? Yeah. Anyways, brother Kurkuju, I'm not gonna stay here long as I mentioned. كلامك صحيح إنه إحنا دائما بننظر القانون دائما بينظر للطبقة يعني الميندو حوله الأقوى تلقى دائما عشان كده القانون بيحمي الأطفال والمرأة حتى ذو الاحتياجات الخاصة. فده بيرجينا إحنا برضو يعني إحنا نصحي أو نضع قوانين يحافظ على حقوق بتاع الطفل. وخاصة ما بس كده،
يعني انا زي عندنا هسه في قانون هنا في الدول الخارجيه، انت تخلي جنس صغير في البيت. شفت كيف؟ ده برضو حاجه ده يتم اضافه في القانون، انه ما يخلوا اطفال في البيت لوحدهم. لانه انت ما تعرف جنى ده، انت ممكن تمشي، ممكن حاجه يحصل لك، جنى ده ورا هناك ممكن يقوم يشيل بنزين او يشيل جاسي ولا شنو يعمل شنو. ده برضه خطر. يعني احنا برضه كان بارنتس في البيت، وده قوانين المفروض يتم اضافته. وفي اشياء كثيره احنا حنجي نتكلم عنه، لكن بس ما طبعا ما في وضعيه بتاع هسي. انا شايف انه انا هواصل كثير، لكن اخوي ممو هنا كرجل برضه بتاع قانون وهيضيف اشياء كثيره. فانا بشوف انه برضه حقوق الطفل لازم يكون توضيحها صحيحا، حتى ذاته احنا نعرف نصل لمرحله هم من هو الطفل، عشان نبدا عمر بتاع الطفل ده من 200 لحد يا مرحله. لانه حتى يعتبر لحد عمر بتاع 17 سنه ده برضه لسه يعتبر طفل، لحد ما يصل المرحله بتاع 18 سنه. بعد ذاك بقى ممكن يكون عنده حق انه يمارس حقوقه كشخص عاقل. لكن لسه في حقوق معينه برضه هم ممكن يساهم فيه، لأنه مثلا التوقيع للورثة والأشياء الأخرى في قانون إحنا بنعرفه. فبس ده إضافة بسيطة ده أضيفه، وأنا بخلي أخوي مومو يكون معكم يواصل يعني. شكرا لكم Thank you كثير. very God much, bless. Maulana Teresa. Thank you. Yeah. I will go to Brother Andrew because I police him. I kept him here. The guy maybe came for 5 minutes, and I decided, just to keep his company. ورلي الشاشة شوية بما إنه إحنا في مناسبة حزين, but we have to stay positive, and positivity is very important. Brother Andrew, with all this different perspective, I will give you the podium so that. If you have a final thought and a message you want to send it also to the family, representing Brother Maulana Momo here, and Professor Andro, his wife, and the entire Kuku community and the whole people of South Sudan. So I will give the podium to you. Thank you again, Kirkoju. I would say, I have said that in the beginning, that it is very outraging and very sad to see what has happened. My condolences once again goes to the family and the close relatives and the entire people of South Sudan. And I have the sense that everyone was touched, perhaps most of the people, as I saw the reactions through social media, especially through Facebook. As I mentioned earlier about my concern on social medias and things like that, I'm gonna emphasize on that a little bit, but in a more different way. I've seen people campaigning, people standing in solidarity and detesting this violent act against these children. And one character of that is that most of our people in South Sudan usually tend to be outraged by things just for a day, and the following day they have forgotten completely about it, and nobody asks for accountability, and that's how most of the cases die. So I'm saying that this same solidarity, the same spirit that people are showing on social media, I'm saying, let it translate into something that brings about accountability. Let it continue. Let the advocacy continue. Let people stand to make sure that there is security. And it's happening almost every day. People are dying. And I'm saying this should not just happen by posting these children for one day and tomorrow we move on to another thing without looking back to see whether justice has been done. Nobody gets to ask that question after 1 week, after 2 days. The same thing happened, I just want to get a little off a bit. The same thing that happened in Shirikat, in Juba, I think 2 months ago. And yes, investigation is taking place. Until today, nobody knows what the results of those investigations are. And the case is gone, and it's just like that. So my point is that let this kind of solidarity, this kind of concern continue until justice is done. So that is my message to all the people there, people of goodwill, people who are concerned for the welfare, not only of children, but the entire people of South Sudan. Let us continue making sure that there is accountability. It's not only about posting one picture and then posting one thing today and that's it, and then we forget about it tomorrow.
I'm saying we continue with standing with the family of Professor Edward and then the entire people of South Sudan to make sure that there is kind of justice, or whoever's done this is brought to book. And only then we can stand and say, perhaps we have done our part. Otherwise, if we just do it for today and we forget about it tomorrow, then we have not helped much. So we should keep tracking. And I would say maybe in future, maybe we can keep tracking and also see if anything is being done about what happened. Thank you very much, Brother Andrew. I hope you will continue to be a regular participant to Zoom TV because I like your style, very articulate, into the point. Please come again. Thank you. Thank you very much. Thank you. Have a good. Thank you. Have a good whatever. I don't know whether it's night or evening your side. Something good. Thank you. God Thank bless you. you. Yeah. Aki Angelo, Molana Momo, you have a long night. Lakin أدي فرصة Brother Angelo to bring his final thought. We appreciate the little information he shared with us, and we look forward على أساس إنه الحقيقة ده will come to reality. شك يثبت بيقين دون ادنى شك بكل البينه القانونيه اللي احنا بنسعى لها. بالتالي بعد كده القانون ممكن انه ياخذ مجراه. So Brother Angelo, final thought, what is your message to our people بصفتك اب مهتم بامور بتاعت اطفالك؟ دي اغلى اشياء بالنسبه لك في الدنيا, to my understanding very well, and what is your final thought with all this conversation going on? What can we do to protect children of South Sudan and moving forward? Yes, أخوي قركوجو, yes, شكرا لك للمرة الثانية. وخليني برضو أنا نقول لأخوي ميمو برضو إنه معلش يا أخوي, حاجة ده حصل لك في الأسرة. وخليني برضو أقول لك معلش برضو إحنا ممكن اتسرعنا في نقلنا بعض معلومات اللي إحنا شايفينه من بعض ناس اللي إحنا ممكن بنحترمهم وكده. وناخد نتمنى برضو بعض الإخوة كمان إنه ما يا ريت إحنا ما نحاول حتى عندنا معلومات جابوا لنا نحاول نخزنه معانا لحد ما إنه نشوف الجهات الرسمية يقدر تاخذ القرار ده. وأنا عاوز أقول للأسرة إنه والله البداية معسر جدا, فبالتالي أي زول فينا حاول إنه يشارك في ده, لأنه نفس الأعمار ده يعتبر أعمار لأطفال بتاعي برضو. أخوي قركوجو, أنا بس دار أقول للأسرة, لكل الأسر, أنا ما أعرف, إحنا بس ما دار نخش في نقاش وإنه ليه ده كده كده كده, بس كأب وأم يعني أنا بتذكر لما الدي كير الكورونا جاء, فالدي كيرز بقى وقفوا. So my wife and I, one of us have to make a decision. We were tempted, should we just maybe leave those kids at home and then she can just pursue her job and then I can just continue with mine, to get that money. But we decide to sacrifice money. We will get it somehow, but we set up our schedule and we sacrifice. We let some of the dollars go. Hey, no daycare, no school. If I'm not at home, you're gonna be at home. And but I think let's make it as a goal. As long we have kids, we should not leave them alone, no matter what. And I don't want to brag about my wife, but she does that very well.
that always, no matter what, she's with the kids. And we are not here. We're trying to blame the parents that they are not maybe a good parents. But there's this kind of moment. Sometimes you will say, "Oh, maybe I'm just gonna go for 5 minutes and 10 minutes," you know. So I don't want anyone to get me wrong that I'm blaming the parents, but it just can be a reminder for all of us that let's do our best to stay with our kids. And for South Sudan, I don't know how much those people can do. They have a lot of things in their hand to be able to fix it. But at the end, I will just say this is a tragic, and I pray to our Heavenly Father to strengthen the family and the parent, mom and dad, and even the closest family, because Jesus is the only comforter at this difficult moment. And also let them keep their faith, because in this kind of situation, sometimes we can lose our faith. You know, we start blaming God and why these things happen to me and why. That's what I can say, my brother Kurkuj. Thank you very much. We appreciate your input with all the emotion, and may God continue to console the family. And as a believer, 100%, those are innocent life. They are rejoicing in heaven as we are speaking right now. And justice must be served under any circumstances. So this is what we work, and it is our collective responsibility, as Maulana Momo said. If you have an information, please channel it to the family. If it will help to arrest and detain whoever involved in this crime. And thank you very much for coming in. We appreciate your time. God bless you. Thank you, and thank you, brother Memo. Thank you so much. Maulana, the microphone is with you. You can come in. Those who are asking about the link, brother Gaibol, I just posted the link again. Hit on the link, follow, paste it in a new web browser. Whatever you are using, Google Chrome or whatever application you are using, follow that link. StreamYard will ask for permission to allow your microphone and the camera to enable you to come into the show. We look forward to get a different perspective. I will yield it back to you, brother Momo. With all this, conversation going on, if you have something to add. Yeah. عايز أضيف بشكر كمان مرة ثانية أنجلو عايز إنه أشكر كثير. يعني أنا ما قلت إنه يعني ما يحاول يجيب المعلومات، لا، أنا بقول يعني إحنا كلنا بنساهم، يعني بنجمع المعلومات. يعني أي واحد، وأنا بشكركم كلكم، يعني لو في أي مصادر ما يخفي هذه المصادر، خليها تجيب المصادر ويقولوا لا أنا لقينا مصادر كده، حتى لو بيطلع في ميديا ما في أي مشكلة، يقولوا لا في مصادر، إحنا لقينا مصادر بقول كده 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 كده، وإحنا مستعدين إنه يعني نشوف المصادر دي وبنساعد في العدالة. دي نقطة واحد. نمرة اثنين، بالذات في الوقت الراهن، أنا عايزة إنه زي ما الناس بقول طبعا المرأي اعتقلت، يعني ما يفهموها بالمفهوم، بمعنى انه يعني ليلى وندي ما has been arrested it means that she did. No, it's not like that. ما هنا دائما الجريمه لما يقع كده، اول الناس اللي انه في شبهه الاتهام معروفه ان المراه والراجل، ده شيء واضح، ده بيان للتحقيق، وليس انه خلاص يعني ما دام هم عملوا الجريمه دي فالناس خليه ما يتسرعوا. او الناس طبعا انا بعذر في الناس اللي ما عندهم خلفيات قانونيه.
انا بعذرهم انه ما دام ان اخذ مره ارسل خلاص بمعنى مره يقتل او مره يعمل الجريمه دي. لا، انا عايز اتاكد انه المره دي اساسا لما اذا انه مثلا يشتغل قد تكون انه في يعني في الاهمال زي ما مولانا ذكر وزي ما انتم ذكرتوا انه عيال براء يخلوه في البيت، في اهمال اكيد من طرف الاب ومن طرف الام. ده براء حد ذاته في تحقيق بياخذ مجرى. اما التحقيق الجنائي انه من هو اللي ارتكب الجريمه دي انه العداله بعد انه حتبقى اول حاجه انه حيشوف طرف المراه وحيشوف طرف الراجل. اذا اثبت انه الراجل ما عنده فعلا يعني اثبت كل الادله ان المراه بريء ما عنده اي يد في هذه الجريمه، واذا اثبت انه الرجل بريء ما عنده يد في هذه الجريمه، بعد العداله بعدها حتطلع خارج الاطار الاسره. بعدها حيصل ذاته انه ما دام انه انتم ما عندكم طرف انتوا ساعدونا عشان بعد انه شنو احنا نطلع على الاطار الخارجي. كيف؟ انه انت مثلا كراجل مشاكل بتكون بين رجل ومرأة اكيد انه شنو احنا لقينا حاجات دي كلها ما عندكم طرف فيهم. طيب انت كمرأة هل عندك في ناس عندك عداوه مع الناس Let me just interrupt for a moment. Guy Ball, the name that you are using, Nath, is not on my messenger, but I did send you the link in your messenger, Guy Ball. So I did send you the link into Guy Ball messenger. Please continue, Maulana. يا ففي يعني في اجراءات التحقيق الروتينيه ده انه اكيد يعني هم يعني لسه عايزين يتحققوا. وانا عايز اكد حاجه، انت عارف يعني ودي كلام دي حيكون على العامل الكل عشان الناس كمان تستفيدوا من هذا. دائما لما يكون في المشاكل بين المرأة والرجل في البيت، خلي واحد يتحفظ، يعني زي ما بقول قبل ما تطلع كلام من خشمه لبرا خلي العقل تفكر، لأن الكلام لما تطلع بدون العاقل يفكر يطلع من اللسان، أن تكون الكلام اللي بتطلع من لسانك حيضرك في المستقبل. فعشان كده لابد العقل والمنطق واللسان تتفقوا في كلام اللي بيطلع برا، لأن كل كلام بيطلع بيحاسبك في المستقبل. يعني عايز أوصل كيف، يعني إذا إنه ودي الأشياء اللي بتحصل عندنا كتير، أو مثال بسيط يعني الليلة أنا مثلا أقول أختلف معاك يا أستاذ كنتوجو نعم. وأنا أحددك بالقتل. شفت التحديد بالقتل دي أنا مسؤول عنه طول عمري حياتي في حياتك الشخصية. نعم. وبيجي الشخص مجرم محترف بيستغل هذا الكلمات وبيستغل التوقيت ده وبينفذ جريمته، وانت بكره حتكون الضحيه في كلامك ده. هنا لما تحصل فينا من يكون مثلا في زول قبل كده كان يعني سمع الكلام اللي انا قلته، اقول والله لو حاجه ده حصل لكوكوجو بمعنى انه ما في زول الا مولانا ماما يعامل الجريمه دي، لان بالطريق كذا مولانا ماما كان قال كده 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 حدد. فهنا انت انا حيقول والله فعلا انا قلت لكن انا ما عملتها، انا قلت في وقت الغضب انا ما عملتها. هنا القانون بياخذ كلامك ده في موقف جدي، انت عملتها وانت حتخش في القرينه بيسمى ان المتهم متهما حتى ما تثبت دليل العكس، او ان المتهم متهما حتى ما تثبت براءته. وده اكثر قرينه. تفضل. No, حتى تثبت براءته بس I'm sharing with you. Yeah. حتى تثبت براءته، وده اقرب قرينه. ودي كثير من الضحايا ضحايا الابرياء مشى في حبل المشنب بهذا القرينه، وبيكون انسان ضعيف بسيط ما بتعرف القانون ما بتعرف اي شيء، لكن ما جركان قال الكلمات ده خلاص لبسوها له ان انت اصلا بكل الادله دي انت متهم ان انت عملت جريمه. وخاصه لما انه ودي حاجات عندنا في مجتمعنا تجربينا ما عارفينه،
الليله بس لما انت نجي نلقى جثه كده انا يقوم اخواننا دي يقوم يجري طوال يقوم يجي امسك يجي يلمس الباب ويلمس الجثه وحاجات دي كلها. لما تيجي تاخذ البصمات بتيجي تلقى البصمات الزول اساسا بريء. بيعملوا تطميس بالنسبه للادله. يجي يلقى ان البصمه كان البصمه الفلان. نعم انا جيت بس انا لمست، لكن انه شنو انا ما قتلت، انا جيت لقيت الجثه كان ميته. فهنا البصمات بتثبت انه شنو دي بصماتك، ودي بيديك للقرينه ان المتهم حتى. فاحنا عايزين نوعي انفسنا انه نحافظ الفاظنا مهما كان احنا مختلفين، المراه والراجل. وانا عايز اقول في كلشة بيتانا احنا مهما اختلفنا ومهما طلقنا ما عندنا عادات بنفس للدرجه حتى بتقتل الراجل. في كلشة بيتانا ما في. مهما اختلفنا ما بتصل لدرجه تقتل اولاد عيالك اللي انت ولدتها. لكن الظروف تتغير قد تكون، الحياه تتغير قد تكون، المدنيه والتطور كتغير، الناس تتغيروا، دي احتمالات. فدي كله احنا بننتظر العداله تطلع الاثبات. ساعات لما انه القضيه دي بعدين تيجي يجيب لنا كشف المتهمين، ساعات بعدين احنا بنعرف فعلا مين العمل. لكن انا من منبر ده بقول انه كلنا خليه نحاول نفتش في في الدلائل، في الخطوط السنسايد العداله. جيبوا لنا خلينا ناقشه وندرج، يعني جيبوا لنا بانه دي انا لقيت معلومه. لكن لما انه ما تقول انا لقيت معلومه بانه فلان عملت، معناته انت متفق مع شنو؟ مع الدليل، فانت بكون كمان في المساءله. لكن لما بقول انا لقيت ده مصدر، هنا انت زي ما جرى شنو يعني ناقل الخبر، بلغ الرساله. الرسول يقول انا ببلغ الرساله. فدي النقطه انا حبيت اوضح. تفضل استاذ. شكرا جزيلا مولانا مامو on behalf of the family. Hassin ba'alamak and your pain, and with all this information flying, this is something we have to learn from it. Al Assassin, we try to adjust ourselves, but there is a great reaction within the community. People are coming out, showing act of solidarity. وبنقول إنه those three innocent, beautiful angels, their blood never go in vain. So out of it, our community must stop, adjust themselves, and make a swivel change, a radical change that will protect many innocent children. This is our responsibility collectively. We are in the media, people who are in the government, people who are in law enforcement, the mothers. Collectively, we have to come up with something that will enable us to be the agent of change, or otherwise this victimization of children will continue. Therefore, all of us, we came out in act of solidarity to say enough is enough. That's it. There is so many things, but when it comes to life of our children, we have to be the safeguard. We have to stand firm to say, hey, something must be changed here. Drastic change must take place. The link is still available. I have a couple of minutes ago. If somebody wants to come in, please don't hesitate. Guyball, I did inbox you in NAS, Condial, Messenger. I did send you the link. Please, if you want to come in, come in. دي أمر مهمة جدا جدا، وأفتكر إنه with شوية فلتات happened last night. I watched through video. There is few conversation here and there. Lakin today people start to adjust their message. This is very important على أساس إنه يمكن يكون سابق، على أساس إنه الجنوبيين they start to unite their rank. So we hope those innocent pure life will be the agent of change.
they will be the sacrifice for something that to reset Junubin, على الأقل to show sympathy and empathy with the family. ده مسؤولية كبير، لكن الشعب إذا خرجت على أساس إنه يقول للحكومة that's it, one way or the other they will listen, and they are listening. So let us keep the conversation going on, and we hope the law enforcement, they will be able to work diligently على أساس إنه to bring those criminals to the book. بعد كده what is the way forward؟ بعد ما إنه you know كلنا بنطالب بحكم القصاص وأشد عقوبة لأنه can be presented حتى إنه يكون عبرة بالنسبة للآخرين. لكن what is the way forward؟ You know, how we are going to prevent, how we are going to stop مثل هذا الجرائم لا تتكرر. دعانا أقول شيء يا أستاذ يا كركوجو. نعم. إحنا الليلة إذا فعلا عندنا دولة القانونية، أنا لما إن حسب بتكلم وأنا بتلوم على الدولة، الناس ما تفهمني بإنه أنا، لأن في بعض الناس حقول إنه أسلم يعني أنت ما تلوم الدولة، لكن أنا ما تلوم عن الدولة، يعني أنا عندي حق كأب بتحمل المسؤولية للدولة، كأي مواطن عنده حق بيحمل الدولة في أي خطأ. أنا الليلة لما إن تلوم للدولة، الجريمة حصلت بنقول أمبار ولا أمبار أسين ده يوم في الدول كلها. في حاجة بقول إنه الجريمة لما تقع في خلال 24 ساعة النيابة العامة تتحرك. في خلال 24 ساعة من جريمة وقعت ده في أقل من ساعة من المفترض النيابة وصلت في التحقيق. وفي خلال 24 ساعة أو في خلال 48 ساعة من المفترض النيابة عمل المحضر بالنسبة للناس إنه المشتبهين وكذا، حتى إنه بعد النيابة العامة لابد في خلال 48 ساعة دي اللي ما عنده طرف يخلع سبيله، واللي عنده طرف يقعد في تمة التحقيق. ده القانون بقول كده، لأن أنت ما ممكن إنه تحبس الزور أكثر من 48 ساعة وأنت ما عملت تحقيق، لأن حرية الإنسان كمان حرية الإنسان مهم في حياته. هنا من المفترض النيابة العامة تتحرك وتعمل، وبعد تدلل لجنة التحقيق وقادة التحقيق والحاجات دي كلها. لكن على الأقل الدولة من المفترض في خلال 24 ساعة تطلع في الميديا، تطلع بالنيابة حتى على مستوى ضابط شرطي نيابة عن الدولة، إنه تعتذر للرأي العام أو تنبه للرأي العام ملابسات الجريمة دي حصلت كيف، عشان إن الرأي العام تساعد الدولة في إكمال العدالة وتحقيق وحتى جلب الناس للمحاكمة. لكن لا ناس الدولة ما تحركت، دولة ذاته ما إنه يطلع، لأن حاسة دي فضيحة للدولة ذاته. العالم كله قاعد يتفرجوا، معقول الجريمة دي تحصل داخل عاصمة جوبا وفي ساعات النهار؟ إحنا كالرأي العام إحنا حاسة قاعدين نخبي شمال ويمين شمال ويمين، لكن مفترض مسؤول الدولة تطلع تقول يا جماعة أجيبوا، خلي موجودة علي أنا ما شفتوا تطلعوا، أنا ما شفتوا تتخبطوا، خلينا نعمل
التحقيق بتاعنا في اقل من اسبوعين ان احنا هنديكم بعض الحاجات احنا وصلنا، واحنا بعدين حيكون اذا عندكم كمان هدونا. ما في تعاون بين الدوله والشعب، لكن الدوله ساكته. احنا حاسه بنتخبى الشمال ويمين شمال يمين، نعم احنا نتهم الدوله. قال ليه حاجات دي حصلت وانت ما قدر تطلع ولا تعتذر للشعب؟ الناس حيقول احنا. انا اتمنى شوف في قضيه حصلت في خرطوم ما بعيده، اكثر من 6 شهور ولا 7 شهور. في جريمه حصلت في ام درمان، قتل بالنهار. الشرطه في خلال 48 ساعه جاب المجرم، في خلال 48 ساعه. دي جريمه بالنهار، قتل، جابوا المجرم وطلع في الميديا، والناس وقف مع الشرطه. الناس وقف مع الشرطه. احنا هنجيب، لان الشرطه في خدمه الشعب. المواطن ممكن تجيبه الدليل قيم وتديه للشرطه، والشرطه بتحتفظ باسمك للسريه التامه عشان انت ما تتعرض للخطر. ده انت بتحس بانه انا بقدر اساعد الدوله لاظهار الحق. الناس الدوله اتطورت، الشعب اتطورت حاليا. كل اي زول عنده موبايل بقدر اخش لايف، بقدر اصور اي حاجه. انا اكيد الجريمه ده في زول مصور، في زول شاف الجانب، لكن ما في ثقه بين المواطن والشرطه. المواطن ذاته خايف، المواطن ذاته شاكي ان الشرطه قد تكون احتمال انه يد. لان من ان المواطن تيجي تمشي تشيل يقول لي يا اخي والله انا شايف كذا كده، الدوله بدل انه يشكرك ويخفي اسمك ويخفي معلومات اللي يعني يستعملها في سريه، الشرطه ذاته يحط في المخ في الاتهام الاول. شوف دولتنا دي بيكون وصل وين. انت لما جاي تصاعد يجي يقول لك ايوه انت جبت كلام ده من منو؟ وانت جيت كيف؟ جيب لنا الزول ده، والا انت تكون في سجن. دي دولتنا. Very, very true. دي دولتنا. عشان كده اي واحد خايف بنفسه. اي واحد خايف بنفسه. مرحب بولغاي. فانا رجع لك Thank you, Maulana. Welcome, Brother Gaibol. And just I will meet you for a moment now, but I will unmute you. Good to see you. The American justice system, they have what's so-called the witness protection. So under that witness protection, if you have the information, you disclose it to the authority, you are protected to the extent even they will change your name, they will change your address, your lifestyle, they can move you to different state. You are completely somebody else. It will depend on how big is the crime. So they make sure you are gonna have a life, but the system will protect you for your entire life. But very unfortunate, this system is not existing. I don't think it is exist in our country because it is too sophisticated for them. But on that note, Brother Gaibol, good to see you. I don't know what is happening, brother. Maybe I miss you so much, so you look much, much younger. You rejuvenate. So I don't know, is it the talking on a Facebook or too much makeup that, So let me give you the microphone. We are embarking on a serious issue here. This innocent life that been taken away in this barbaric act.
you know, and I think this image will imprint in our brain for quite some time. Okay, hard to remove it. So we are here with Morana Momo and many others who came before you to show act of solidarity with the family, and also 100% to encourage people who got any piece of evidence, piece of information to provide it to the authorities so that the upper hand that who commit that heinous crime, because they are still out there to our knowledge so far. Maybe something happened overnight in Juba as right now. It will be a breaking news in the morning. We will learn about it. But as we are standing right now, it is our responsibility through social media to offer support, moral support to the family, and also to say no to those who want to politicize this event. This is a civil crime. We have to address it as it is. The government responsibility will fall in, but it is not a time to bring Fakir to the center. This is the view of Zoom TV. We want to clear things, to sanitize our community, and to make sure it is a positive thing. So many people start to come out to show that act of solidarity. And this is what we want to build in. Also, we recommend this death of innocent, pure angel shouldn't go in vain. It should be a turning point whereby South Sudanese can come and write a law to protect a child welfare. So this is where we are standing. I will yield the podium to you. Appreciate your effort. You are patient enough. You find a way so that to come in to get this technology to work. The microphone is with you. Thank you, my brother. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. This is a very, 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 very deep set across South Sudan. Every country, every state, every country, every tribe. You know, I think everybody cry. I cry in private. I will never conduct any show in this weekend. We have a lot of issue. Some people lost their life in Omaha, Nebraska, and we have lost 3 angels, 3 children. They knew nothing about the politics. They knew nothing about Equatoria, Apana, Bergadal, or Nuer, Tugo, Kakua, and a tribe. They knew nothing about anything. They were killed as children. Like I feel 100%. 3 of my children have been killed by unknown people. That's why I will not conduct any show today, yesterday, or Friday. Never. You will never see me online. I cry. I cannot believe this. In politics, you cannot abandon children. You can only abandon the parent of the children. You can only abandon the parent of the children. What we knew about the politics, but not the children. Innocent. 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 They knew nothing about politics. Yeah. I don't have any word to describe how we're going to get together. Where in the world a human being can go door when the parent of these children they left somewhere, maybe the professor went to the university, the mother of the children went to the shopping mall. And you can come kill them like a fish, like a goat, like a cattle. What is wrong with us? And I don't know. To those who say that, believe that there is the government in South Sudan, what is the function of the government?
Even if I have a problem with self-care, I have a problem with self-care. Do you think I can go kill self-care children? Innocent for you, 8, 9, 7. They need nothing about self-care politics. Do you think I can go door to door killing those innocent civilian children? I think this is very, very, very sad day. It is more dangerous than the Nile massacre 2013. It's more than Nile massacre. My tribe massacre in 2013 by self-care is more than that. Yeah. 3 children. They're not politicians. They're not even in high school yet, or elementary school. Yeah. They need nothing about anything. They need help from the person who came to the door, to their house to kill them. They need water, money, protection from that person who killed them. I don't know. I don't have a fit description. I would describe this act, but I can say this to all South Sudanese. This is beyond politics. Forget about politics. Think about the professor who teach all South Sudanese young students in the University of Upper Nile in Juba. He left his family to educate South Sudanese. His children, 3 of them, were massacred by unknown human. I think we all have to cry together. We have to unite. And we have to have a decision to make. Because the reason why they have lost their life is because we don't have a functioning government in our country, South Sudan. When we fought against the Arab, we fought for democracy, the right of all 64 tribes or 67, whatever you can add more. We fought against the northern regime because there is no democracy in our country, South Sudan. In our country, South Sudan, at the time. That's why we took arm against the north in 1935 in Torit. August 18 in Torit. 1935, before Sudan independent. And now we walk away with South Sudan. And now Sudan at the time is better than South Sudan government. Because I never heard anything under the regime of Sadiq al-Bashir or Soradaf, or all those of the regime in the north, killing our children. What had happened in Juba? I never heard anything in Juba or any city in South Sudan. It means that northern regime is better than our current regime in our country, South Sudan. I think we have to cry, all of us. These children, their mother and their dad, I don't know what kind of world they are living in now. I don't know. I have no idea. I don't know. They have no children, 0 children. Their 2 children have been gone. It's 1 children. I don't know what kind of world they are living now. I have children. You have children. All of us, we have children. Yeah. Think about these 3 children. Someone come at night, kill your children. That is no different. Yeah. What are we doing in South Sudan? What kind? Is it a criminal come at night killing children? I don't get it. Criminal killing children, not parent. I don't get it. Until we have a good investigation, and those, so that we should have a proof of something. What killed the 3 entire family children? This is a very deep emotional day
in our country, South Sudan. I don't have, I was emotional even today, even now. Earlier, when I got the news, I was very deep emotional. I'm a very emotional person. Sometimes I can talk. Something happen. We can feel. You can see tear in my eyes. Because I will make it short. For us as South Sudanese, we are looking for better system, not self-care system or Riek Machar and self-care system. We are looking for a system which will protect every life in our country, South Sudan. A system which will protect all 64 or 65 or 1,000 tribes in our country. This is the system we are looking for. We came from different ethnic community with different languages, different cultures. That's why we are looking for a government which will be decided by the people of South Sudan. We will be decided by the 64 or 63 or 68 tribes. That's the government we fought for. We don't like the regime in the north because it's not a democracy. When we walk away with South Sudan, it means that we have established the Republic of South Sudan. The Republic of South Sudan is not only independent. The Republic of South Sudan is all about the reason we fought for the Constitution of South Sudan. That is the definition of the country. That's the meaning of government. Government is not self-secure, or government is not even a Riek Machar if become a president. Government is the constitution. We will be decided by all 64 tribes. This is a very sad day. We have to unite and join and investigate why 3 children from the same father and mother have been massacred. We never see them. We only follow them when time has come for us to die. Deep emotional because I don't want to talk too much. My brother, sister who are watching, what we can do now, we have to support the parent of these 3 children. If you are from Nuer community, Dienka, Kakwa, Lotuko, Anyuak, Bari, any tribe in South Sudan, we have to contribute money to support this parent. I don't know what kind of world are living in now. I don't know. I don't know if they will survive and live like us, or they will die and follow their children. I don't know. This is so deep. What we are looking for now in South Sudan, we have to change the system. The reason why these 3 children were killed because we don't have a government in our country. There is no government in South Sudan. Even these people under Salva Kiir and Riek Machar, there is no government. It's a fake government. No government. If there is government, there will be no such kind of killing and displacement of Equatorian in their own region. And Morley are killing the Nuer and Dienka at the same time and in Jonglei state. We have to work to do. These are our country and these are our situation. We have to be truthful for the future of South Sudan, because the system of reality is to tell the truth. If we continue lying, it means that we continue killing ourselves. I'm really, this is my 2020 emotional day. I cry too much in private. I don't know what to say. What I can tell to all South Sudanese is that please, Salva Kiir must go. Salva Kiir must go, no matter what. Riek Machar and Salva Kiir must go together. All of them, they must go together.
because Salva Kiir rejoined Salva Kiir system. Riek Machar rejoined Salva Kiir system. They must go together. We are looking for democracy, federalism, where every state must conduct their own constitutional right. Every state must have their own constitution to protect their life. That's what we're looking for. We came from different ethnic community. I'm a Nuer. You from Western Bergabel. You're not a Dinka. You different tribe. What can unite us? A system we all unite and support and agree upon, that we can go forward. Federalism. That's what we're looking for in South Sudan. Power must be distributed equally between federal, state, and county. This is the reason we fought for, and this is the reason why. That is the reason why our grandfather fought for in 1955. So I want to make it short for us. We have to investigate this kind of killing, because some people they give us mixed information. We want to investigate and give us more information about why three children have been killed. Very, very deep emotional day in South Sudan. Let us unite as South Sudanese, but let us not unite as a tribe. Do not support your own tribal community. Only support nationalism as a South Sudanese. We will be South Sudanese today, and we will be South Sudanese forever. What we are lacking today is the absence of the good leadership. If we do have a good leadership, we can never lose three angels. Innocent baby, little baby. We should have a security protecting every state, every country, every community across South Sudan. Let us not stop. Let us make sure that we unite and claim our country so that we can establish the true South Sudanese government for all South Sudanese. So, my brother, I'm really, really very deep, and I'm very in an emotional condition. I don't have any good word to say, because this is I will be crying for a few days. This is so bad, so deep, so sad. I don't know what to say to the parent of these young three children. Very, very deep sad. Very deep sad. Anyway, I will stop here. Thank you, my brother, and those who are watching. Let us not stop. Let us make sure that we came from different ethnic community. Let us establish holistic South Sudanese, South Sudan for all South Sudanese. We fought for this country, for South Sudan independence. I knew we came from different ethnic community, but we have to assure that the meaning of South Sudan is that constitution which will be decided by the people of South Sudan through the referendum, not through one political party. We need to have a constitution which will be decided by the people of South Sudan through the referendum. The absence of good governance in our country is the reason why we have lost three good angels. Baby, they knew nothing about the Nuer or Kakwa or Dinka or even their own tribe. They only knew their parents. That's it. Who feed them? Who protect them? Who gave birth to them? Isn't that sad? You don't want to cry? I want to sell Fakir and Riek Machar to cry. If they will never cry on this, it means that they have a hand for this loss. They have to cry. If you are president of the country, you have to cry. If you are the vice president or first vice president or second vice president or fifth or even more, you have to cry. I live in the United States, brother. You live in Canada.
Look about Obama. When there is a lot of killing in Chicago, his hometown, he cried. Not only in Chicago, in anywhere, in any city in the United States. Same thing, your prime minister in Canada, in Australia, in Europe, in anywhere. The leaders cry if something happened. I want to tell here to cry or Riek Machar or all by fight by president. If they stand for the country, if they are the president of the country, if they represent the people of South Sudan, they have to cry for this family. If I will never see them crying, it means that they have end for this children. I'm done. Thank you. Thank you. Thank you, Guy Ball, for coming in. Before I let you go, thank you for packing in all this emotional, because, you know, uh, sometimes we talk about killing, 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 but when it comes to children, it is time we have to reset ourselves and to pull back and to collect ourselves. You know, if the adults are killing each other, what is, who are going to inherit this land if we start killing the innocent? Okay, this is our collective responsibility. Something must be done, and collectively we have to say enough is enough. Also, let me salute you in your solidarity. You are actively on Facebook. Sometimes you go twice, 3 times a day, but you decide to put everything on hold. And this is a great act of solidarity that even your followers on Facebook, Guyball, what is going on? So this is a strong message of saying, there is something worth crying for. And this is whereby this is part of our history. We are marking it. Okay. We must stop, we must collect ourselves, and what is the way forward? Because it is our responsibility to safeguard these innocent children. Brother Molana Momo, Jimmy Momo here from the community, and also we consider him a family member on social media. Maybe he wants to share few words to compliment you for your support on the path that you put through. Molana Momo, I will give you the floor. Yeah. Thank you very much, Gabon. I appreciate your coming. Really, I know you since we are friends in Facebook. We are fighting together how to remove the government. We disagree to agree in politics, but we cannot come to the extent that we are coming to kill the innocent children, the younger children. Let us fight each other in politics. We are fighting because for the welfare of the country, for the justice for everyone. We vote for the country as we South Sudanese, and also we will fight for our right as we all South Sudanese to fix the country for better generation. It's not for us. But if we are coming to kill the generation, we need to say that must stop. That must stop. We need the justice to take place. It's not only for those kids, but for all those victims has been murdered. We need all these fight as we citizens of South Sudanese to follow one by one. We not stop. We need to make sure the government to bring the justice and equality for this death. And I'm sure, I believe this is the time. As I mentioned, this issue, I don't know what it's called in English, but قضية الرأي العام. There's a public issue. That's Yeah. they don't have
uh, tribes. They don't have religion. They don't have politics. Especially as the mothers. I believe this Just hold feeling it of right this. there. Hold it right there, Yeah, Momo. Brother yeah. Umut, I did posted the link, which is StreamYard. Just click on that link, follow the screen, paste it in your web browser, and will bring you to collaborate your microphone, allow your camera, and will bring you into the studio. It is simple, and also I am going to inbox you the link. Maybe the inbox will be more active, will make it much easier. Continue, Mamo. Sorry for interruption. Mm. I believe that this issue of killing of the innocent children, they will unite us. They will unite us. Amen. As fathers, we now come, all as fathers, we come one in one umbrella. As mothers, they came one in one umbrella. Unless if the mother either don't have a heart, or unless that a father they don't have a heart. And if that is now, we already be united. Those innocent kids three, they united as a fathers and as a mother. We need, if it's not because of COVID-19, I'm supposed to suggest that we need to make demonstration all over the globe. Carry these pictures of them, innocent children, carry those people of the innocent people that die for their rights. Let the global world know that government is not helping people, even to protect the nation. And I believe this issue will monitor it. We are going to say to the government, if you don't bring justice for these innocent children, no peace. We not believe that Salva Kiir, Riek Machar, all these five must go. We need us immediately to fix the country. Especially for you, Guy Paul, I really appreciate you. Since you are starting your show, you are not depending Salva Kiir, you are not depending Riek Machar, you only cry for justice and constitution and fix the system. Thank you very much. Continue. God bless you. I yield back to you, Mr. Kurkujo. Guyball, final thought, please. Oh, sorry. Yeah, Oh, we lost you there. Come in. okay. You mute me, maybe. Yeah, Yeah. it's okay. We all South Sudanese, we fought for this country. We all one tribe under the Republic of South Sudan. Our problem is the absence of the good leadership. That's what continue killing us. That's what continue dividing us. We have no leader after independence and before independence during the referendum. We have lost so many good life in any region because we have no leadership. We came from different ethnic community. We all former enemies. Look around the neighboring tribe. They have a lot of problems. And then we can have a constitution after independence, which will protect every right. Forget about the past, so that we can enjoy South Sudan, and we can show to the northern regime that we are fighting for democracy. And now we welcome you to the South, so that we can enjoy your life, do your own business, and you can never be worried about the insecurity in the country, in our country, South Sudan. We will be protecting you equally like our children. We don't have it in our country.
We don't have it. Forget about Northern Sudan or Ethiopia, Kenya, or Uganda. We are not even protecting our own self. That's why we have lost good life. Children, 3 children from their mom and dad. They will never see them until they die. What is this? I don't care. They're not Nuer. They could be Kokwa or Western Barakadan. They are all my Nuer. They are all my South Sudanese. Politics is all about bad system. It's not about tribalism. When I disagree with Salva Kiir, it doesn't mean that I disagree with Dinka. I disagree with Salva Kiir leadership, not Dinka, not even people of Warab. There are good people in Warab. They can be good leader than Salva Kiir. I against the leadership of Salva Kiir. Now Riek Machar joined the same system, same failure. I think we are more than Salva Kiir, Riek Machar combined. What we are lacking now is a unification. We are not uniting. We see ourselves as the Nuer, as the Kakwa, as the Jurchol, or any tribe in South Sudan. Let us unite, claim our country back, so that we can establish the good of South Sudan. We will recognize and respect every right. Every 68 or 1,000 tribe, even our guests, the refugee, those who will live their life in South Sudan, from Ethiopia, from Kenya, from Uganda, we will treat them equally like us. That's the meaning of government. We fought for this country. When we enjoy the country, the fruit of South Sudan, it doesn't mean that only South Sudan will enjoy it. We welcome even Northern Sudanese. They will be the first citizen in second citizen in South Sudan. Ethiopia will come, Uganda will come, Kenya, all everywhere outside African continent. We will protect them. They will enjoy the fruit of South Sudan. Let us unite and use this killing as a symbol of democracy, so that we can change the country, South Sudan. I believe 100% South Sudan will be the field of democracy in African continent. We can try. The reason we try because we are fighting for democracy. Democracy is not cheap. Very expensive. Your brother will kill. You yourself will be killed. Your dad, your children will be killed. That's the demand for democracy. Let us keep that in mind. We have to cry, but we cannot lose hope. We have to push until Salva Kiir administration is gone, so that we can establish the true democracy for all South Sudanese. I'm done. Luda continua. Thank you very much, Guyball. God bless you, and keep this you rejuvenating spirit of looking sharp and young. Okay, we have to shed tears, and we shed tears for good cause. It is not for a weakness, but it is something to bring those emotional out, to give us the potential, to give us the push, so that we have to fight the good fight. God bless you. Thank you very much, my brother. Yeah. Good to you. Thank you. Thank you. Yeah. Bye-bye. Brother Momo, for those who want to come in, please, the link is available, or otherwise I will be wrapping it up here. Momo been awake, I believe, in the last 24 hours. Maybe you slept for a couple hours. You took a small nap here and there. You look tired. You look exhausted. So if you have a final thought, please bring it to the table so that we start to wrap it up. Yeah. Thank you. Yeah, go ahead, Maulana. Yeah, thank you, Kurkujo, for hosting this
issue in difficult situation. I appreciate yesterday with Mujazif, and also I appreciate Edward asking about that issue. And let us come to unite each other. I'm sure, I believe that this issue of the killing of these innocent children, they will unite us as fathers, as mothers, and I believe that we will continue follow this issue until the government bring it out all the details and bring the killers to the justice, to face the justice, as I'm saying. And as I say that, the justice cannot divide it. Whatever, let the government do his job to find exactly, started from the family until to find what exactly happened, and we need to see that innocent children, they have a justice, so that we'll be happy. If not, I believe I will say to you that we will not close this file. We will talk until the government to prove. خلاصة عايز أقول العدالة تأخذ مجراها مهما كان الثمن. إحنا متأكدين بكل يقين اتوحدنا كآباء وكأمهات إنه عايزين نشوف إن الحكومة دي أخذ مجرى العدالة في التحقيق وجابوا هؤلاء القتلة أمام العدالة حتى ضمائرنا ترتاح. وإلا إحنا ما حنقفل الملف ده. حكومة لو فكر قال واحد قفل الملف ده، لكن إحنا في السوشيال ميديا ما حنقفل هذا الملف. وأنا أتوعدك هقول إنه بعد ما كوفيد 19 تنتهي، أنا أتمنى الأمهات في كل أنحاء العالم تطلع وتعمل التظاهر، وإحنا كلنا، وأنا أكيد في السودان في جنوب السودان أتمنى ومن المسؤولين الحكومة إنه الأمهات لو طلعوا قاعدين يبكي عن أطفاله وقاعدين إنه يتظاهروا خوفا للمستقبل عشان ما تحصل حادثة ظاهرة لأطفاله، خليهم يتحملوا صراخ الأمهات دي، وحكومة خليه ياخذ إنه دي أول ظاهرة في العالم بتحصل في جنوب السودان، ما حصل في أي دولة داخل العاصمة وفي ساعات النهار. دي عار بالنسبة للدولة، وخاصة رئيس الجمهورية خليار بأنه هو فقد هيبته أمام زملاء الرؤساء في العالم كله. دي إهانة بالنسبة لرئيس الجمهورية إذا كان ده مخطط من زملائه عايزين إنه يرموا هو كشخص رئيس الجمهورية ويركب له حبل المشنق إن الشعب تلومه هو، خليه هو يقف كرجل رئيس راس السلطة مهما كان الجبروت رجال السلطة، مهما كان الجبروت رجال الأمن، مهما كان الجبروت رجال السلطة السياسية، خليه يقول لا أنا لازم في هذا الموقف أقف مع الشعب الأمة اللي اختارني أقوده مركب بتاع جنرال دكتور جون جارين. انتوا اللي ما جبتوني، لكن الشعب ده جبني انه انا اقود هذا المركب. كان باقي اطفال يا بيموت، انا حرجع للشعب اجيب مع الشعب، وانا حرجع لك. وشكرا. اخ مولانا مامو كتر خيرك كثير، وافتكر انه في مجموعه من اشياء احنا محتاجين انه to revisit and we need to correct them. تأمين قيم الأسرة والرباط الأسري ذاتها، لأنه ده جزء من
Asbab. It is not a time for a blame game, but we are in quest for justice. Justice for those three innocent angels. Brother Arok being Mabur, it is not, it is a family issue, but we are here, we are showing act of solidarity. We are not making it a political issue. We are showing act of solidarity, and we are making a corrective act, because some people decide to claim or to accuse a specific group. Oh, it is Dinka, it is whatever. And I said it in the very beginning. We want to make things clear. This is a criminal act, and we are calling for justice, and we are calling for the government to step their game. We are not making it a political issue, and I believe the same message apply to my young brother Abraham Madid. We are not making it. We are not politicizing it. It is a criminal act. We are calling for justice. We are encouraging everybody who got information will lead to upper hand the criminal who commit this heinous crime to be brought to justice. Government is responsible somewhat one way or the other, but also we call for a child act because those three innocent children who lost their life, we call for a child act welfare to protect the interests and welfare of all children across South Sudan. So we have to come with the law, we have to come with the legislation that will protect the child act. For example, what is the age that children could be left alone unattended at home? What is the responsibility of the parents? In case if such thing happen, what is the responsibility of the neighbors? What they have to do, what the children have to do? They have to report to the authority. There should be a fine. There should be a fine on the parent side or who neglect the child, and so forth. So we want to use, we are saying this blood of those innocent children should not go in vain. It is a call on all of us as a community, as a society, as a nation. We need to step up our responsibility to look after our children, to protect them, because we as a parent, it is our responsibility to safeguard. Also, through this show, I am just doing a recap. Through this show, we advise members of the community, please don't show those, graphic image with the blood, with this barbaric act of slaughtering innocent children. Can you imagine your child image being displayed around the globe on social media, and you are still grieving from inside, and you don't know who commits such a crime? This is not acceptable. Also, through this show, we came with some recommendation. You don't have to be, a Reuters reporter who will bring the first headline to put it out there, because ما في أي امتياز تكون إنه سابق بالنسبة للأخبار ولا بالنسبة للأحداث. Give the family some room to grieve. Also, through this show, we came out with the act of solidarity. We encourage all South Sudanese, regardless of their tribe, regardless of their religious affiliation, regardless of their sexual orientation or their political party. Let us come out and show act of solidarity. Let us stand together, because by protecting, we are protecting our children as well. So that is the reason we came out tonight. Brother Maulana Momo, المعزي هو أبونا السماوي. أوكي، لأنه إحنا بشر
ألسنتنا ملوث بخطيئة، ملوث بالنميمة، ملوث بحاجات كتير، لكن نطلب من الأب السماوي بالصوت بتاع زوم تي في يعزيكم، يعزيكم ويعزي الأسرة، يصبر الوالدين، يرحم تلك الأرواح البريئة، يكون لهم نصيب مع القديسين والأبرار في فردوس. أيضا بنطالب قصاص الشدة عقوبة اللي فيه لابد إنه ينزل على مجرم أو مجرمين أو مرتكبي هذا الجريمة البشع اللي إنه صدعت الأمة completely. ربنا يصبرك، ربنا يقويك. إذا عندك كلمة أخيرة في الخلاصة إنه نختم، أعطي لك الفرصة. تفضل. شكرا مرة أخرى. بشكرك كركوزو، وبشكر كل المنابر اللي دخلوا، وكذلك بشكر جمهورك الكرام لأنه وقفت مع مجتمع قبيلة الكوكو في هذا المأساة، وخاصة للأسرة. وأنا كمان من خلال هذا المنبر أنا كمان إنه شنو يقول للأسرة أنتوا خليكم قويين. فهذه القضية إحنا أخذنا قضية الرأي العام، إحنا حنكون في هذا الملف، فإحنا متضامنين معكم كأسرة البروفيسور. فربنا يصبركم وكل شيء نخليه لربنا. وأنا حرجع لك الدفلة. شكرا. Thank you very much, Molana Mamu. I believe أنت محتاج لقسط من النوم. شو طبعا. سلام، الرب أنا معك. أساسا كان جاي بس بوصة، لكن لأن دي شيء بتاع الأسرة لازم أنا أكون كضيف وأكون معكم للآخر. وشكرا. Thank you. That was Molana Momo with us, and كتر خيره من أجل مساهمته ووقته معنا. في النهاية we are wrapping it up here. Want to thank you all with your comment, with your positive reaction, with your question, with your contribution. This is a great act of solidarity. We need to come together as nation, as people of Republic of South Sudan. When a child dies, it is all of us, it is our child. The same thing, that is why the African says it will take the entire village to raise a child. So if the entire village is raising that specific child, when that child dies, so it is the entire community is crying. And this is what you, my people of South Sudan, you have shown tonight. This is a great act of solidarity. We pray, may Almighty God console the family, and also this spirit of oneness, this spirit of humanity. If it continue, I think we will find a way to merge, to bring our people together, and let us keep it up. Thank you. I can't thank you anymore. You have been here, some of you, for good 3 hours. We appreciate your act of solidarity, and to all contribution who came, different idea, share the video. Let us show that we have sympathy and empathy inside us, regardless of one of us. This individual should be disqualified, should be taken out of humanity list, because somebody who will commit such heinous act to slaughter 3 kids, slash, one by one, number 1, number 2, the blood is running, and you move to the second and to the third. Oh God of Nazareth. I don't want to inject too much
emotion, but this is an ugly image that will be imprinted in the back of our mind for quite some times. Wherever you are, I hope your day will be better, will be nicer. You will hear some good news. Something positive will be taking place with your life rather than those bad news coming from home. I will play my exit music, and this exit music specifically it talk about the absence of the mother at home. I'm not blaming the mother of those innocent children, but I will leave you with this little clip here. Thank you for tuning in. God bless you. Good night on behalf of Zoom TV. Thank you on behalf of my personal behalf and my co-host, Daniel Lee, who is at work. He's sending his appreciation and thanking each and every one of you for being here tonight. God bless you. I'll play my exit music.